Slam, 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 slam. Guys, ci loo leen nekka asalaamualeykum askan bi asalaamualeykum waa Aji's Corner tey moom aji génn si na after ñaata months I think 2 months or 3 months of not having an interview of not having any artist dama jëloon time off yéen xam nga nu mu fa demee mënuma spend suma life yëpp si internet bi si sama bi lañ nekka boo dee nag maa laaj aji kañ ngaa indi artist yi kañ ngaa indi artist even yesterday night yi nag maa laaj kañ ngaa indi artist yi and this time around oh my god maa leen raw this time around indul ma leen kenn ku dul Gambian boo xam ne dafa raar si biir Gambian yi Gambian boo xam ne neexut a gis ma xam ngeen man dama dee happy pour amal leen female artist yi tey nag ma isil leen kan ndaanaan si biir ndaanaani Gambian ndaanaani Sénégambien Gambia Sénégal ak li ko wër Amérique Sweden fu nekk Europe te ma indil ma leen kenn ku dul Mary Njie laa la indi and I'm so happy to have Mary Njie tonight because yéen soo leen bàyyee xel man I'm always in to support the ladies because I'm a feel ne Gambian industry bi jigéen ñi most of them duñ dee am support we need and that we will also talk about man Mary Njie and because ñun hey ana fax salute naa la roko salut danga yéena moom Aji's Corner tey nag moom may ni leen Mary Njie so su ma leen isi Mary Njie nag ngeen welcome Mary Njie dama bëgg ngeen tap live bi ngeen send live bi I'm so sorry nag mënuma leen a defaral flyer for Mary's event ngeen baala ma kii ma dee defaral flyer bi dafa xaloon a jàppa tukki tuuti mënoon naa leen a let ngeen nu waaye naa ko share aussi ko liggéen on TikTok Facebook su ko defee suma Facebook followers yi tamit ñoo seetaan ngeen welcome xola war naa leen ne live bi ne leen ko aj na te maa fi am daanaan boo xam ne Mary maa ngi ko amal question yu neex waxtaan bu neex laa bëgg am ak Mary Njie xam nga artiste yi duñ dee nangoo man maa leen dee wax loo maa xoolal relax leen jël leen seen popcorn ngeen pareel guddi bi man maa Mary xoolal joni boobu la ñoo jël waaw ba pare su Mary duggee mboolem koo xam ne yaa ngi fii follow loo Mary Njie go and follow Mary Njie Gambian artist la and jigéen la boy si yéen xam ngeen takala maa yéen la ngeen follow platform sami yëpp dinañ ko waxtaane Mary if you're there ama seen na moom fa den I will send her a request ngeen baala ma tamit ma mail ma 1 minute ma share live bi on my Facebook su ko defee waa Facebook tamit ñu maa laaj rek aji kañ gaañu mail ma 1 minute rek ma share live bi on Facebook ngeen baala ma like I said dama dee always am flyer yéen xam ngeen loolu waaye mooy loolu bi time moom suma boy bi daf ma ko def moom tamit sama la mu ngi chill how do I do this okay Facebook okay perfect so manako perfect so share naa ko suma Facebook bi manako share naa ko léegi nag gaay asalaamaaleykum Mary nakam Waalaikum salam. yaa ngi okay maa ngi nii rek man xamal yow dama war a ñëw am live ma lose my voice man daa foog chat jàpp like every day live Maa la bopa question si ma bëgg a ñëw laaj moo tax sa voice mu dem. moo foog di waxtaan ma ne ko xam nga soo amee daanaan sakatuma jigéen man dama leen dee soxla yéen jigéen yi parce que yéen jigéen yi dama dee kind of connect with more of the ladies I don't know why waaw te dama ko bàyyi xel moo tax dama dee happy su ma dee am jigéen yi daf dee gën a daf dee gën a jaxak man waaw pare yéen dama leen dee mun a cuxu caxa ma waxtaan ak yéen Mary thank you for coming welcome to Aji's Corner I think end of 2023 or 2022 end of it ñu ngi waroon a am so waaye dafa fekk ma doon tukki so man doon prepare mu yow pa os am la but I always wanted to have you and thanks to your dad at what's it called hit na sa uncle someone in Sweden he kept being on top of it Aji indil Mary Njie welcome to Aji's Corner guys yéen a ma doon laaj kañ laa ñëw di ma si guddi wax naa leen ne Mary Njie laa am tey I'm happy to have her here Mary ma bàyyi la nga nuy wante askan bi nag war naa leen du yomba nag Mary chit chat la waaye foog ma yëngal ko tuuti even gisuloo man sa dama laa woon yaa ma génne gis nga waaw bu góor and I'm so happy that you are here comme su ma dee am jigéen moom nag dee gis excitement bi si man dama dee ko all over the place yes you're always excited comme ni nga ko maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi Aji's Corner everybody koo xam ne dafa dee bëggee di la seetaan maa ngi nuyu ñëpp commencé ko ci kaw ba ci suuf di nuyu képp koo xam ne daf dee bëggee Mary Njie all my fans
waa Senegal waa Gambia waa diaspora bi comme ni nga ko waxee waa mairie daal mairie fépp la mairie ñëpp la mairie bu fépp la so maa ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal di leen wax ngeen stay connected ngeen tapata live bi ngeen tap on the live da ngeen a taab muy gën a egg rek Mary comme ni ma ko waxee rek welcome Ajis Kono mu ngi ni sa plateforme la and feel free fii moom lu la neex nga wax lu la neex nga doon lu xoolal xamal ne xoolal mel ni ku nekk di waxtaan ak yow one of your girlfriends and America ngeen a waxtaan about life and everything just feel free Mary dañ bëggoon a xam like kan mooy Mary Njie just to start off ñu bari dañ dee wax ne Mary Njie Sénégalais la Mary Njie Gambia la Mary Njie American la Mary Njie amul heritage in the Gambia dañ bëgg a xam kan mooy Mary Njie pour nga faram fàcceel fan nga juddoo fan nga jógee just a summary of it. Okay, so suñu Mary Njie nan Mary Njie xale la of course I was born in America laa juddoo but to Gambian parents of course and ni ko nit ñi di waxee rek I know a lot of people don't know a lot about me but America laa juddoo yaroon naa Gambia for a while and then I spent a lot of time also in Senegal shaping my craft ni nga ko waxee so ku gis Mary rek it's always a wonder but there was some part of they wax ne Mary Njie is a Senegambrican which is like a Senegambian American so that's I think the best way to be able to describe me but I was born in America raised in America then I spent time in Gambia and Senegal of course growing up then my school Gambia I went to Marina shout out to all my Marina folks waa MIF ma leen di nuyu my mom's family is from Bakau maa ngi nuyu waa Bakau yëpp waaye di nuyu waa Banjul because that's where my dad's family is from di nuyu yëpp so Mary Njie dama xaw a rax daal waaw moo tax may leen Mary Njie mooy Mary Njie universe bi moom fu nekk la faaxe Mary dañ bëggoon a xam because yaa ngi just wax ne America nga juddoo man suma boppa man fii laa dee jàngee xam lu bari si yéen moo tax su ma ñëwee dama dee mun a man suma boppa déglu leen pour ma xam Mary yaa ngi wax ne Gambia nga jóg sa parents foofu leen jógee waa America nga juddoo naka nga def ba dégg olof kon parce que sa olof set na suma olof dafa set de waaw the thing is I think I owe my parents that because foog naa ne cër la boo xam ne am naa ko man before ma even dem Gambia wala ma dem Senegal sax dama dégg olof so as I was growing up I learned English and Olof at the same time so like my dad ak suma yaay su ñoo wax man dañoo mix ñaari languages just so I can be able to understand it and I've always been one that was just fascinated with our language and our culture so even though dama juddoo America I've always just been fascinated with being African and so bala maa dem Gambia sax dama dee laaka Olof dama dee wéy dama dee féeca you know I was just in that bi ma demee Gambia sax ñu bari dañ jaale or even Senegal sax dañ ma defoon ne yow lan nga American nga wala yow lan nga because su ma laakee Olof yi daf dee set so dafa dee xaw a jaaxal like okay pour xale boo xam ne dafa juddoo America naka la déggee Olof nii but I think the biggest thanks goes to my parents because they were really stuck to their culture to the point where jàngal nañ ma ne yow you're an African you American nga juddoo but you're African first and so that's how I was raised so noonu la demee rek moo tax ma dégg Olof bi nga gënee nekk xale comme ban age nga delluwaat back home and how long did you spend there delluwaat America so I left here when I was 8 and I came back when I was 13 so I stayed like 4 or 5 years in Gambia I went to school there of course spent time with my grandparents sama mbokk yi foofu noonu because always dañu bëgg a ñu dem ñu xam suñ culture xam fiñ jógee and live that life and I think it was one of the best times in my life I wouldn't trade it for the world because I learned a lot while I was there and it shaped me into the Mary Njie that I am now and I feel as if suma xarit dañ ma ko dee wax all the time ne Mary we always saw this in you so we told mo jaaxal ñu but I think that being in Gambia also has a big part of that of me being open and singing and make an artist because I saw it. I was in Gambia. I was in Gambia for like 5 years. So this now I participated in music things, hang out like music, time hang out club how you used to have like go ahead, sir. Fans club and I'm I was always a part of that as a young age. I was like the youngest person
Shout out to Wabaka Malendini Tamit. Waki Central, I remember that's what it was. And I used to be the youngest one there, Max Manaka. So Sinanda Sen Shoyi, Sisina Mabi and stuff like that. And then again, Max Manaka Nyo, Feature, Way, Hanga, do stuff like that. So I feel as if Gambia was a big shaping for me in my artistry and, starting to like music. So Mary loolu am na solo torop yow at comme lan moo la inspire moo la dugal si biir music. music, I could say that it's been something that even humanity had I just cling to. But I will say that maybe most of me clinging to it was my dad being a promoter. A lot of people, he was a promoter for like 20 years. Artists, we know America, from you name it, from Yusundu to Tonsek to Wat to Asajai. The list goes on. Titi, Yan, a lot of them. Kulimtu, I didn't mind there. Palu, all of them. So I grew up being around show business. I grew up seeing my dad being a promoter. The advocacy, perform, me tour the United States. So Munane, for the liking of it because I was always around it. And I grew up in a household where, they appreciated music and they promoted music. So, Bima Bugewe, nekkul loo xam ne dama ko dem fori ji wala something. It was there. It was like it was in my face. Yeah. So that's where it comes from. Very well, I'm not solo torop because man I think it's 3-4 years ago lalaham my friend with the UK Safi, she loves your songs, especially when I am flower something like Maneka Sinjai. Wow, oh my god, I used to say Safi ki kalat amunaman merin ja manako no amunaman no Gambian la manako okay. Then after silad deglu sa song binga de neka si street bitakada thingy sa muwa bisin Yeah. yeah, I fell in love with that song because man mom la lan jika dig mom mujhe gisa her boyfriend also I'm like a thingy of you playlist. Oh, that's that. They love listening to you. So man fofu la lan jika pigo be and I was like, oh okay, now Lala get to know you and know that you're Gambian. Mary, yow bi nga duggee si biir music, a lot of people then daan wax ne Mary Njie is more of a Senegalese than a Gambian. Yeah. I think that this is a huge thing loo xam ne I A think question that I always get, yes. yeah. Because man buma la njëkkee dégg sanga way to be honest, I thought ne you were a Senegalese and at some point when my friend said she is a Gambian, I was doubting it like because the wall of Tamit at the beats and everything, it was more of a Senegalese and the environment. Most of your videos were in Senegal Tamit. So Mary, dañ ko gonna xam lan moo waral loolu. Okay, so when I first started music, my very first song, which is not the first song, Beginner, is the first song I ever recorded was mixed and mastered by my uncle, and a lot of people know him, which is my papa's Njie, Wali's bandit of Murandab. So when I did the first song Angel, he did the first Malak version of Angel, and that's the song that's featured in my Bible. So when he did the first Malak version of Angel, he was mixing it in his studio, and Papa Chonseka heard it. When he heard it, he was like, kiban halela, come on, neka di weni, monoko kisma jaban la. Monoko parti fan la neka, then monoko domi ablanyala. And they've had a long relationship for years because my dad has toured Uncle Tom many times. They've been big until all the time. He's his close friend. He was his very, very close friend. So bim digging him manla, that was like me the kind of be you know? He was like, no. So you told me I had like spring break in school. So one of my nanyo Senegal, the project, put to the album he was working on in the artist here. And he was like, yo, dumade gaw nit nak dafa munwe. But danga munwe. So I would hang on the Senegal, talk fish mawet and we'll do the album. That's the English version, the international version of the album. So that album, even though Gina good, but I sang the international version of the album, all 7 songs. So when that happened, I was supposed to stay for 30 days in Senegal, and I ended up staying for almost a year.
So saa yu ma bëggee ñibbi rek mama déedéet bul ñibbi toogal kaay xam nga wéyal fii del def nii most of the connections that I have in the music industry today is Yeah. from me being next to him. Everything that I know in music is from me being under Tom Seca. He taught me most of the things that I know because I was young, you know, I was young, but now way mun now. So he's like, okay, well let me come and shape you. Time on one la. I'm gonna mean small way one of be back way at them. You know, I could be recording a song for a whole day, but what that did was it helped me master my craft because I made so much connections while I was in that studio. Lolo more indie, most of my music being recorded and done in Senegal because I have my uncle, which is Papi Njie Ramdan, and then I have Uncle Sean also. So most of the music and the connections I made from Uncle Sean, of course, most of the music that I do is from beat makers and people in Senegal because I already had those connections. Most of the visuals I do is from Senegal because the video people that I met while I was in the studio were all Senegalese, most of them. So that's how I made connections with all these people. And so Senegal, I be in Senegal because people are their job in most of my music with beat makers from Brill to Puppies to Charles to all the beat makers that are in Senegal making hits there. Just make my music too because I was there. So noonu la connection yooyu noonu starté and moo tax ñu bari dañu ne Mary ñun mënuñoo xam na Sénégalais la wala Gambian la because she's always in Senegal. Yes, I'm always in Senegal because most of the work that I do is done by Senegalese people. You know, and ñoom tamit defu ñaawuñ because defal nañ musique bu neex ba nga xam ne génne naa ko mu neex ak na bi neex nit ñi yëpp, you know. And I think it's a blessing that I can be able to, as a Gambian, to be able to exist in that industry, you know, to be able to say, okay, how we made it, the music is good, that's what matters. And so music bi neex na ñëpp a ko déglu ñëpp a ci gis seen boppa Gambian bi Sénégalais bi Malian bi Guinéen bi everybody. So noonu la demee rek. Mary loolu am na solo trop xam nga daf dee baax tamit pour yenn artistes yi ngeen dee génn because nit yi dañ dee am maybe a different view of why this is happening waaye yow soo ñëwee yow sa boppa ndey mbila bi nga toog maybe once in a while nga gën ñoo faram-fàccal gën ñoo xam loolu liñ xamul because ñun dañoo assume rek yow sa boppa sa fi toogee daf dee gën a am solo Mary yaa ngi woy song boo xam ne mu ngi tudda Believe is song boo xam ne ñu bëri nañ dellusiwaat si mbiri Sénégal bi mu nekk song boo xam ne ñu bëri bugga nañ ko te song boo xam ne la ñu bëri fonka nañ ko dañ bugg a xam lan moo la inspire ba nga woy song boobu noonu. So the song Believe with Abdou Guité moom tamit ma ko nuyu moom tamit Guité Club ma ko nuyu di ko jox wàccuwaayam mu nekk koo xam ne when the featuring came about you know he's talented kenn du ko présenté waat wala kenn du ko introduce music industry of naanaan la. When we did the song Believe, the Hofeka, we knew each other beforehand. And Abdou I can say is one of the artists that actually Hofeka made as we say. Like he used to come to America here. He's taking us money make competitions, the win, getting awards and stuff like that. So he knew of my craft. I want to say he's one of the first Senegalese artists who knew of my craft. Maybe. So then dajewaat years later ñu dajewaat studio Papa Tony of course moom mu ñëw di def di way a part of the album mu fekk ma fa and so I was like okay well pourquoi pas ñu def featuring why not we do a song and he said no problem. So Believe, the idea of Believe has always been I think a staple in me and in our lives. I want to say in my family's life. It's a motto my dad goes by. Yeah. Because that's the starting of everything. You gotta believe in yourself because they always want to jacket in negative. It's never from Jared because of a go name never believe like that. So that's all it is. So I believe that it was important for the first song for me to release to come with a message. Because way ambiance for it, but the songs that stay here forever. And those are songs with messages. So we believe that the very first song that we should take out should be a song with a message. So a little more in the belief. And to the studio on link of that day. Like definitely we right then and there. We get no record on our phones. We've been a song beat in less than a week and the song was out. We done record song beat. And then Nico gave it to it because it was a message. So this day, I'm going to
Man like my name, I like my any song. Believe me, it's my song Yeah. because that's the point of making good music. You know, mun nañ ambiance, but when you make something that stays years to come from now, people will still listen to a song with a message. Yeah. Xam nga daf daan wax ne song bu yeetewut diglewut kon ay waxi caaxaan la. You know, so I think Believe is one of the songs that I think even from years to come from now, even some of the buy that song will be here the end ni ci gis seen bopp. Mary, comme believe nit ñi wax nañ ne most of the time ne in Senegal soo nekkee musician because yow yaa ñu gën a xam industry bi foofu nu moo demee pour nga faram-fàcceel ñu ko dañ dee wax ne most of the time Senegalese musicians yi and yéen ñi nga xam ne yéen nekk si industry bi foofu noonu most of you dañ leen dee bindal seen song si lyrics yi because dem na ba nga xam ne industry Gambia bi writing songs for someone because am na ñoo xam ne that's their job, they're songwriters. Yeah. Wow, they take it as a big deal. No, man, so song can't do they bindal and all of that. So in Senegal, are you one of those artists you have become when you want to do a song, did they them research maybe someone to write for you songs, you get them paid, or still you as an artist, yeah, they build some of us songs. Every song that you sang, you wrote that song by yourself for yourself. No, not every song that I sang I wrote by myself. Believe we wrote together. We wrote me and Abdul and my dad. And then there are songs like Nima Mem where Jao Job helped write. I wrote it with Jao Job. There are songs like Nyameko that just came out, me and East wrote. And I don't think that makes you any less of an artist. You know? Li bon moy nga baña mëna bind sa bopp at any point right there. You know? But music bi dafa yaatu. And ku nekk dafa am role am, right? And there's sometimes meaning I mën naa binda waaye example crew daf ma dee binda crew mën naa ñëw binda loo xam ne tey man bëgg naa ko wax ba xaw ma naka laa ko waxee crew mu bindal ma ko mu neex mu jaar man suma baat laa am crew bindaam la am suma music piano la am everybody has their part and I doesn't make you less than li bon mooy tey kenn su fi nekkutee nga bañ ko mën a munal sa boppa if nobody's here Mary's gonna write her music of course. Maybe because like there's this young Gambian artist, a male artist. One time I was like, "Who do you write your songs for you?" Because another thing I that's a something like the way he jumped, like, no, hey, man, need never been a song. You might yap. Then a little thing that you know doing a key back would be a song for me. So matter yo come yo you're gonna experience you're in a bigger and wider space more hamne like it's in Senegal. Because even Amadeus, whatever they call him, he's a songwriter and he writes new songs. Yeah, exactly. So Nyun, I think, is the pride and ego of Danko Jisabada ngajo take care as industry mugina na hide Mary Jara from Mundara King and Mako Binal. But Lolo, why you would need ki artistry nyaka ham yene more wara Lolo, or maybe I'll say prideful. Yeah. If you know anything about the music industry, you would know that even the stars of the stars have people write for them. Beyonce has millions of songwriters. Yeah. Adele has songwriters. Yes. Michael Jackson had songwriters. It doesn't make you any less than or better than anybody because you wrote your own music. That's great that you write your own music and you don't need anybody's help. That's even a plus. But that doesn't make anybody less than because they don't like their music. Maybe okay, nit boo xam ne dee bind musique am mun ta ñëw wax di defanteeg nit boo xam ne daf dee bind musique am on a certain level. But it's like more minds, ñaari boppam moo gën benn. Yeah, definitely. Yeah. You know, and music is teamwork. Comme ni ma ko doxee musique partage la. Yeah. Man mun naa déglu dara ma foog ne hey su ma wéyee lii wéy ko nii mu toj. Nekka si man nag la toj. Yeah. Everybody else, you know? Yeah. And then ki nit mun naa ñëw ne ma waxee ko nii soo ko waxee nii nga wéyee ko nii laa daaxee. Wow. And at the end of the day, as a team, if you have a team of people behind you, the goal at the end of the day is you the artist, you're the face of it. I hope Gambian artists, especially the younger ones, or ñi nga xam ne ñoo bëgg a nekk artist yéen a ngi koo déglu. Because man oo foog ne pride bi ak ego bi ñun moo ñu dee rey because yow you're more experienced yaa ngi dëkk America foofu nga yaroo foofu nga xam nga jóge fa nga ñëwaat Gambia nga jóge fa nga ñëwaat Senegal so most of them yaa leen gën a comme dama demoon tukki daf dee jàppale so you can go ahead Mary. Yeah, and I feel as if maybe just ñàkk xam la rek sometimes. Yeah. You know? Yeah. And
exposure brings everything. And if I can have somebody to write for me and take it out better than I can do it, you know what I mean? Mm-hmm. Then why Mm-hmm. not? Yeah. At the end of the day, the goal is for us to take out music, put some music, what ordinary. Yes. That's the point. And so Mm-hmm. sometimes hugging wala di cuddle. But then Mm-hmm. bisa affaire su waroon a dem thousand sax 10 Mm-hmm. lions, you know? Mm-hmm. Tey nit mën naa ñëw bindal ma mu nekk a hit Mm-hmm. on a beat. It could be a Yeah. hit. Yeah. But because bugguma def loolu maa ngi high mën naa ko bindal sama bopp. Now I'm closing my own potential. Mm-hmm. So man gisuma loolu dara nekk ko si maybe ñaaka xam la rek. You know what I mean? And moo tax ñeneen si people ñoom di ñu more jox than us. des songs ah nga ñoo jox ñu songs rek du ko studio bi benn yuuxu nii rek nga génn moo tax ñun daal ñu ngi lii ah ñun luñ gis rek and this is why ñun fuñ jógee we see talent but we don't support talent. Yes. You understand what I mean? Because I don't know if it's the fact that some of us or many of us we are ignorant. Because once more, but like sometimes I do ask myself, what is wrong with someone? Some Yes. people are good at writing poetry. Do you understand what I mean? So it's easy for them to write, like Pharrell Williams. He's good at writing Exactly. songs. Yeah. So more than yen artist yi daf day am solo ngeen ñëw fi because Gambian artist boobu bu fi kenn génn sa tey mu ne man maa ko bindal song ëllëg loolu bif la de. Fii bu mag sax. Bu Wow. mag. Bu mag a mag. And But I'm glad that a big artist like you're sitting here to proudly say, like, what is wrong with that? I have worked with people that write part of my song, or we did it together. Do you understand what I mean? Yeah. it's like Nima Mel. Mm-hmm. Top said Nima Mel is my biggest hit. Yeah. Me and Nima Mel was wrote by me and Jojo. Mostly Mm-hmm. Joe. Yeah. Dapat daw song mi ma neex. Mm-hmm. Du génn na neex na ñëpp. You know? Mm-hmm. Xalaatal man su ma waxoon ne man nit du ma bindal ma bindal ko. Maybe mun naa bañ a am nu naay see noonu. Wow. Wow. You know? And sometimes I don't think that's just the point of leading. Man kay mun nga wax ne sa voice bi neexul wala yow mënuloo wéy nit daf laa wéyal. Then loolu Exactly. nekk a pride. But Yeah. nit daf la bindal or nit daf la lii. No. Being a songwriter and being a music composer is even more. There's more weight to that than just wake up in your way. Daf la dee wàññi coono tamit. Music. There are songwriters that ghostwriters that make millions just by being ghostwriters. Cardi B, like the people behind her making are ghostwriters. They write great music for her, and she's getting charts. So what the time mom do can do ko bindal ndax dina am loolu? No. Cardi B bu ko boole ñaaka wuri waaka mun ak ñaaka wàllu correct na metti na metti Damaa metti loolu. Mary dañ bëggoon nga élaborer tuuti comme que ñu ngi waxtaane mbiri collabo ak sa liggéey ak international artists like Youssou Ndour ak Burna Boy dañ bëggoon xam because like I said yow moo tax nit ñi dañ la war a xam Gambian si dañ la war a gën a mun a fonk because dem nga foo xam ne tey artistes yu bëri ñu fa bugg a dem munuñ faa éega am nga connexion yooyu noonu macha allah te ñëpp loolu la ñoo ñaan ñu génn because dañ dee wax ne Gam music ba tey dama gut international te yéen ñëpp lañ yaakaar pour yéen ngeen yóbbu ko international and part of taking it international tam moo nekk collabo yi ak people that are not in the Gambia comme artists like Burna Boy what's it called again Youssou Ndour so elaboratal ni tuuti foofu noonu sa liggéey ak Burna Boy ak Youssou Ndour lan moo ko indi ak naka ngeen facilité ba loolu yëpp am. So with Burna, I was supposed to open up for him, and he was supposed to come to Senegal and being a part of that. And then with Yusu, I've done Grand Bal. I've opened up Grand Bal for him. I did Raven Party for him with Fatu Network's Heroes Awards. So, and from the beginning of time, I've been a big staple of my alma problem is featuring. Man, duma featuring. Nit ñi dañ ma daan toj sax naa ma xanaa wóoluwula sa talent moo tax ngay kalangaatu wala di nekk ak di def Yeah, they do that. they used to say that to me but now léegi ñëpp featuring dañ bëgg a xewal but when I was doing it was a time where I remember dama ko mës a fàtte toog naa plateau nit na ma waaw nit ñi nee nañ yow da ngaa ragal sa talaa waaw da nga bëgg a kalangaatu si nit ñi seen buzz pour yow tam nga mun a nekk artist but in my mind I'm thinking like I look at a Davido song from 2013 and there's Diamond Platinums on there. There's Ianya. There's Tiwa Savage. You have Tiwa Savage, Corey de Bello,
all these the Prince, Mr. Dr. Sid, you have 10 artists on one song. Mu nekk hit mu wër àddina. Yeah. And if like I said, two heads are better than one. You always see international artists doing multiple. You see a song on there, you can see Chris Brown, Usher, Nicki Minaj, Lil Wayne on one song. Does that make any one of them less than what they are? No. It doesn't make them anything less than what they are. But what it does is broaden the horizons. And it broadens your fan base now. Because ñi xamutoon Davido léegi dinañ xam Davido. Ñi xamutoon Tiwa dinañ xam Tiwa. Ñi xamutoon P Square dinañ xam P Square. And that's Khadija or something like was it the same song? Like the skinny one, Tamil. Yeah. It's the same one. That's her name. Deja. They're all on the same song. Deja. Yeah. Family. You have 6 major artists on the same song. And I guess nowadays, I'm gonna get Burner, I'm gonna get Ed Sheeran, I'm gonna get Ben and artists, all on one song. Yeah. It's all on one song. The first time I can't see any one of those artists, mu wàññi sa grade. No. Wàññi wut la. Ñëw nga bokk ak sa moromi artist, wàññi wut la. Yeah. So why should that be a problem? All it does is just it just takes you higher. Nigga, yaa gis na nit ñi ñu ngeen now start the L. Okay, featuring wàññi wut nii. Léegi dama bëgg a featuring exactly for the reason that they accuse me for doing featurings now. Yeah. The main reason why they're doing it now because dañ bëgg a kalangaatu si buzzy artist boobu noonu pour kooku yóbbu leen fenn. You know? So I just feel as if like I said, union, partage is everything. Music partage la, right? Amiri Njie on a Davido song, the fact that ñu xamutoon Amiri Njie, Nigerians ñu xamutoon Amiri Njie xam Amiri Njie. Gambians ñu xamutoon artist boobu noonu ñu xam ko. And it just yaatal rek. That's all it is. I've always been a big staple of fusionings. If you look at my songs, I've done a featuring with Abdul with John Seka, with Admo Flow, Yoro Njie. You know? ST. Yeah. I've been a big person of doing featurings because that's what it is. There are people that didn't know Miri Njie before Miri Njie did a song with ST. Now they know Miri Njie. There are people that didn't know ST in Senegal until he did a song with me. Yeah. And they just America. Yeah. You know, and that's what it's about. That's what featuring is about. And music between their hands, music with a big frontier, and that's the point. So just to broaden the horizons. That's all. Now, Mary, like before ma Amla, I spoke to your dad, and he said, Mary the liggéey ba certain day, and she is off. And this day, la more off, then more facilitate pour you muna schedule that day. Again, I have spoken to a lot because man industry bi dem na ba nga xamne fa melni fofu la dika. Bima nek wa dafa melni fofu la ewo fofu la fanan. Like my whole life is dedicated into that Gam music industry. Artists you have or distant artists you have even here on my platform whereby they did say oh man duma mëna liggéey because liggéey mënuma ko boole ak music. And here you are bima don't try to schedule your dad said she is at work or she's gonna be working. Yayi America mun nga wane hara ma dem Gambia ma dem talk for ma dem base ma career in the Gambia or let me go to Senegal for having an opportunity. Lamo waral some people will say I can't balance it, and some people will say I think some of them is pride and ego to be an artist while somebody see you going to an office or something pour them liggéey. Yow lan moo tax Mary Njie war a nekk artiste bu mag boo xam ne war naa mun a toog ne duma liggéey, but why are you working? I'm working because something gotta pay for the music. Affaire bi du noonu de wala dafa am ku nekk di joxe free funds nekk di fund music te yëguma ko mu boole ma si, you know. Mary Njie being an artist is just part of who Mary Njie is. I have a life. I'm a person also, you know. And outside of Mary Njie being an artist, I have a job, I have a career, you know. And those things go hand in hand. Now, ñaan nañ Yàlla dinañ dem to a certain point where, of course, where the music will overshadow or the other one will overshadow. You know what I mean? Who knows? Yeah. But like I said, it's just about balancing it because they have to go hand in hand. Music is not free. Music videos are not free. And xaalis liggéey ko joxe. Amul leneen. Xaalis bi def music bi liggéey moo ko joxe. So you gotta work to get the money. That's what it is, you know.
And maybe I might have a different view on it because I'm American and I just think that way. That you gotta hustle. Some gotta pay Mary, the. this is where I want like most young artists. I'm not even talking about them adult ones. Nyonyi mom. Nyonyi den tool. I'm talking about the young yeah, they really den tool. Do you understand what I mean? Because like this is why sometimes I said ñun mi nekk fii ñun dee halate and people back home, especially artists. Because excuse me, I have seen or I have had many Gambian artists who are Gambian du ñu dee nangoo dimbale financially pour ñu def ko suñ music bi like companies are not supporting us this and that, which I know that them coming on did not add a value, add weight financially. But here you are, a female artist who also live in America. Mundane haramati das America la neka. Do you understand what I mean? Harama base all my career. If not, I'm going on my all my career on my focus on that. Understand? Book my dalal distract. But here you are proudly saying, listen, what pays the bills if I don't go to work? Somebody gotta pay the bills. Thank you. Somebody has Gambian, to pay the bills. Gambian artist, and again. Bad Gambian artist. No, alhamdulillah. They get what in the send no pay. Because like here you will see like a Gambian artist who sat there and says small project with a fatagu be na plus because halis mokoti. Where gumbo or lagi or darajatula, you can simply go to work. I just think that is the pride of people or society seeing you walking. And here we go, Mary. This is where 2 years ago I did an interview in the controversy, and one of the artists Mohammed Mungi won part of this controversy. Kenaki defar kati mobile, jai kati mobile, repair mobile. Kenasi artist. Kenaki taxi la Ameri taxi the drive. And then guess what? The fan base, Gam music fans, many of us started bullying artists ni di len attack ne jay kati mobile ga yo dama nga dem tok yo nga xamne defar kati mobile ga dama nga dem tok taxi man ga xam nga you know what I mean it became something lo xamne it was like it's a taboo for a Gambian artist to work. Oh. Yes. Yeah. Oh, that's what they own? I didn't know that was what they own. Hey. But you know, boobu safoon na de laaj leen gaa yi ngeen seetaan like xam naa sax ñu doon wax loolu wala di attaque artiste si leen bokk ñuy seetaan. Every artist that you see that is successful has something other than the music that I know of. All the successful, and when I say successful, I mean like really successful artists that I know of have something else other than the music funding the music. It got to be a business. It has to be something because you're not gonna have this nice pretty. Can I say, guy? Sorry, I'm part of it. Like, yeah, exactly. Like when I said this was big, it was a big like controversy. It was like, oh my god, yeah. And these were big artists. Your Hamden don't what's it called again? Attack. One of them was Killer Ace, and the other one was Brokey. Because Killer Ace is the one that's got the mobile shop. And Broke is the one that does family. He's got family. After family live music, he goes and do driving and does totally understand that because Gambian music industry never made it. Music no made it. Yeah. And it's expensive. It's expensive. Never made it. And then if you are a female artist, even more made it because bul gis rafet bi ak jag bi ak yere yu rafet yi ñu ñëw taxaw and you're like, oh my god. And you love us, but that costs money, baby. It costs to look good, It costs the hair, just the hair, yeah. And you know, like it costs money, and so I'm not down on anybody because a hustle is a hustle. I don't cut nobody's hustle. I don't look down on nobody's hustle because the hustle is the hustle. You have to hustle some type of way because if you take out a song and you don't make a hit and you don't have no performances. Who's gonna pay your bills for you? Because bugulo ligay but bugulo ñaan tamit. So it's either you ligay wala nga ñaan, So I do understand that yene tamit pride dafa dem na because so dem be nek artist nga am ben tour bi wala nga am ben ligi. Maybe you don't want to go because bugulo ni gis la ne la ki ngey ligay wala mu ñay def li. But I just feel as if there's no shame in it. It's a hustle, There's no shame in your hustle. You gotta get it how you live. That's just Guys, because this is where happen na si ñaari artists ñu def leen ko. Artists si bopam suñu struggle, especially the younger one, they would like dañoo bañ a liggéey or uti liggéey or look some like another branch pour ñoo téye pour ñu finance because
Like this is where we body reliability. We like to rely on people to do stuff for us, especially financially. When you can, I always tell Gambians, especially the younger ones, def mason sa ligay la, def cleaning ligay la, def. Hey, You understand what I mean? Why are you laughing? because I do feel as if that sometimes it's all Uh-huh. about comme ni nga ko waxee la rëy nañoo Uh-huh. def yenn yi Fatou rëy Diaw, thank you. yes big shout out to Fatou Diaw ne loo ma Thank you. kiiwul baaxul wow and then like it's just like a lot of people maybe rëy nañoo def yenn yi you Yeah. know because Yeah. rëy nañoo liggéey yenn liggéey yi like for example, there is a girl and her name is Kaba Girl. Look at that. Look at how innovative that is from selling Yeah. kebab. You know, I'm not know how they help them lolu. Yeah. Duñ ko def, duñ jaay Yeah. kebab. You know, but Yeah. look at what she's made out of the name she's made for herself out of selling kebab to the point where About Gambia. she And it was international. Yeah. internationally she sells that kebab. Loo xam ne tey nit xeeb na ko, roma na ko, xeeb na ko because mu ngi naan ah man dinaa jaay kebab. But look at what she's made for herself now out of that. Look Yeah. at how now she's known all over the diaspora because of this Jere Kaba from Gambia. They call it the order Kaba from the diaspora. Halata lulu. You know what I mean? Ligay man na ligay da ligay la. Te amul ligay bo xamne ko. Am na ñoo xamne geja la ñay jaay geja ak kom No. ak nekatu. Diko gene Gambia diko yóbbu feneen diko jaay ci Gambia ba mu nekk dara ba gene ko ba léegi ñu ko jaay all over the diaspora. You know, at the end of the day tay comme Papa Thion daf ko daan wax am sa soxla lamb sa poos faj That was his ass. dem naa liggéey ba Daahu ko de. Mana ko dara daahu ko. This is why I tell them, may leen ñun ñu fi dee toog ñun ñu bari di nga laajte sa ana aji géej nañ ko gis fekk ay dul mu ngeen def leneen beside having to sit here like you know what I mean because like seriously ñoom dañ dee foog ne like and I think it's the Gambian mentality ñun daal su ne téye palaat sax jaay lu tuuti da nga indi ko si internet bi yoo nga xam ne dang dee jaay li yoo nga moo tax when I had your dad say Mary is going to work and what to be la more of, I was like, oh, okay. Now it makes me even super proud of you because man, yes, even yesterday I was talking to Fatu. I was like, the reason why I love you is because Jamba na jigen cool. yes Yeah, yeah. I said, you listen, I wouldn't watch many people on the internet, but I will watch you, even if you're selling anything, I will watch you sell it, if you know what I mean. Because I just love the fact that I'm sitting there watching a woman who is like giving that energy back bilila, buba bilila. exactly Yeah, yeah, definitely. exactly and I think that entrepreneurship is something that we need to push and push and push and push Yeah, especially for people my age and younger yeah, because let's just give an example like when you go yeah, to on Senegalese TikTok yeah, right everybody mu ngi jaay dara yeah. from the young age Mm-hmm. ñu ngi Yeah, jaay aku dia jai kaba mango, yaa ngi kaba xalaat mango. Yeah, muraake muraake yeah, muraake yeah. bu ñoo jaay pour am dara because at the end of the day àddina teraanga rek moo fi nekk te teraanga liggéey moo ko joxe amul leneen you know so I feel as if that's a message also that I love to give to my Oh, yeah, family thank you. and the young girls that are watching me and you know because at the end of the day kula joxaar is a flower thing I told you Yes. and it's Yes. very important for us to have our own, be bosses. You know, be have your own, make your own. You know what I Yeah. mean? That doesn't mean that making your own and having your own that you looking down on anybody else that doesn't do it or you're in your hair about it or anything. But no, just have your own because Yeah. being able to flex a solar, be like that. You know what I mean? Not having to ask anybody for anything. None of that. Having to do something and doing it for yourself. None of that. Yeah. Like Aisha said, we are super proud of you, especially me. Man, dama buga, man, I like nit ko de dan dole. Muy jigen, muy goor. You understand what I mean? And that's why when I had that, I picked that up from your dad. I was like, okay, this was Oh, not I part love of you too, Fatu. this was not part of the questioning, but I just had to bring it and add it here. Mary, dañ bëggoon nga wax ñu sa upbringing Gambia at America, like the heritage bi naka nga ko balance ba pare nga wax ñu naka nga nekk di balance sa personal life ak sa music life bi. Okay, so the first question is, I think Nigma like, how did I balance or how did I handle the change of going Yes. from America to Yes. Gambia? Wow. Naka nga ko balance and then what's it called again? Hold on.
and then which including your personal life. Okay. So I always have to. I think that's what keeps me grounded and keeps me humble. To know that there's Mary Guy, the artist. There's Mary Stargirl, and then there's me, just me. You When I know. saw the star guy, I'm on a young on TikTok because every Gambian musician I saw on TikTok, I followed them. When I saw the star guy, I was like, am I not picking star girl? Because Yeah, star yeah. girl be like they can pick, you know, so Oh I yeah, mean. yeah, yeah. My dad always has been calling me Stargirl from Oh, the bless. beginning. So that's what it is. And so there's I think that's what keeps me humble though, having my family around to always remind me, hey, there's Mini Guy and then there's Mini Guy the artist. It's always different. I know that it's different, but then we walk together. I don't know, it's hard to explain it. Because you can't gain a Mini Guy from Mini Guy the artist, you know? And then you can't gain the artist from the actual person. So it's like a balance, you know, and I think having a personal life and having separating my personal Waka life. mo send gift bi musuma gis gift bi fa jaw ne la fa jaw ne mi ngeen defanteeg yow Mary fa jaw ne thank you ki mi ngeen defanteeg yow waay ay fa jaw ne xoola lion bi nga war a send Mary kii suma gan bu spécial la ah kii 2 years 2022 laa ko waroon a indi ending of 2020 no 2023 ending of 2023 2 years laa ko waroon a indi indiwuma ko ah because maa ngi busy di feebar di ñëw rek Gambian artist yi em ma fii ba ma fàtte suma Mary fa jaw ne dugalal lion bi. Very just sorry, but like interrupt. That's fine. So I'm saying, like, I feel as if that's what keeps me balanced. You know, being able to differentiate between me, my personal life, and maybe the artist. You know, putting on that artist really, and you know, and then Voilà. yes, let me get it. Kii am jom. Yaay wala bu sel baby lion seelal yaay lion bi ak papaam. Jaw ne ma tuuti rek ma jël la seedal yaay xoolal kii dama ko etaki balaa soo bi di jeexee dama etaki jaw ne mu ñëw xoolal léegi papi lion kii doomi lion bi la papa doom bi léegi isil papa bi ak yaay bi. Tëj na fi. Thank you very much, Fajana. Mary, sorry, continue. No, it's fine. And I'm like, that's what keeps me balanced. That's what keeps me human. That's what keeps me, you know, knowing that, okay, there's me, the guy, the artist. And then when I step away from the stage and I step away from the limelight, I'm still a person, you know. I have family. I'm just a person, just like any other regular person, you know. So a little more keep balanced. But I think the first question you did ask was how transition me from America to Gambia, you know, living in America growing up and then going to Gambia. It was different. It was different. Because it's like gang them for Hamne, Hamurofa. It's different. Gambia and America is totally different. The realities of Gambia and the realities of America are totally different. And so a big shout out to Wabakayepa at Serakunda, because that's where I was the time that I was going in between. I was in Gambia, I was in between Manyari Kermani. And that really just taught me, it really humbled me also. You know, it's humbling. It's humbling leaving America and then going to live in Gambia and the realities of Gambia. You know what I mean? Gambia very far to join because Fat Jone from Mary, your Fat Jone, men you rek tuti malako questions you hala safi tuti rek after nga because you fuck me mail a plateau bi am but I this the nyari di duga because normally dama dey fay when I'm having an interview with an artist one-on-one dama dey fay request me so let ma may tuti rek after ma ñew Mary lolu amna solo torop just to say Mary a lot of people say ne how naka nga respond to this how nga dama lay wax ne jox ma question di chit chat rek gadi ma jox question yu hala tanga ni imagine rek li hala tanga de Mary ma ñu wasi a lot of people you know you care more about Senegalese people, the Senegalese industry. That's why we have you here in it. I love, like, I didn't know that this was coming because I said, give me a chit chat song. Now they're giving me something low hamne mu hala tanga they made ramala bu gonna dalal be afternoon ma dem research duga tuuti rek ñoo indi la rectangle togu bi ñoo pour ñooñu loolu lu saf la ba du lu saf si man you know why because comme ni ma ko waxee in the beginning right most of the reason why I do most of the music that my stuff is done in Senegal is because of foofu la ko yàlla jaarale right noonu la ko yàlla jaarale te Sénégalais dañoo bëgg comme ni ma Gambian yi dafa dem na mu ngi nii that's the question I always get yow lan nga and so dama tas ma pa mu ne ma yow Sénégambian nga you know what I mean because niñ ma buggee ak niñ ma toppee xooluñ ndax Mary
50% Gambian la wala 100% Gambian la wala dara la. They know déglu suma music bi like it is no other. You Yeah. know? Yeah. So it's the same effort. But do they know that your both parents are Gambians? They know. Oh, they Okay. know. Okay. They know. Yeah. And does it matter? At the end of the day, ñoom pour ñoom neex na rek. Yeah. They will support regardless. They're gonna support regardless. You know what I mean? Now, I do understand why they moom Senegal la day gën a nekk. Gambia di déglu leen Mary Njie bu tontu leen tuuti waay. Senegal loolu laa dafa nekk dafa because loolu la yàlla dogal. Most of the stuff that I do and ni ma joobal suma music bi ëpp doole yëpp ay Senegalese. My band is Senegalese. My uncle that did my music, Papi Njie Ramdam, Sim Dore, where the journey began, he's Senegalese. So it makes sense. I understand. Understand naa seen discrepancy boobu noonu xam nga la ma mi waaye dama ko de sant yàlla because dama de wax ne su fekkee ne li ma doon def mënuma ko wala ma def fi lu ñaaw wala wax fi lu ñaaw tey duñ xëcc boobu du am. You know? Oh ndax moom Gambien la wala moom Sénégalais la wala moom lii foog naa xoli ñoo dee bugg a xëccoo rek xam nga moom yeah dañ siis dañ dugal li moom it's just like okay song bi neex na kii artiste bi mun na li moo def macha allah Sénégalais la rek nga mer suñ bos la xam nga lu ma miin so man loolu dama ko dégg sene rek ne mais bi ñàkk a understand la rek moo tax ñuy xalaat noonu wala ñuy liyee noonu ba comme ni ma ko waxee yàlla daf ma cëraleel yàlla dafa dogal ne right I'm just an artist that Gambia lañ ma bugga Sénégal bugga ma diaspora bi bugga ma I understand te ku nekk dafa bugga xëccoo pour moomeel loolu la yàlla def mais ñun ñoo la moom nga ne ñun ñoo la moom bu Sénégalais duggee léegi man dama siis mais ñun ñoo la moom gisuloo am na ko wër am na benn laay bu ma doon def kooku demal Gambien yi nañu dem toog te dem ñoo xoolal jël leen toogu naan leen ndox bu sedda defante bi bu métti torop rek naan leen ndox bu sedda ñoo la moom déet Sénégalais bu duggee fii léegi am na faa jaane su duggee moom dafa yuuxoo waaye ñun ñoo la moom Mary loolu am na solo torop Mary we've seen a lot of people I know that your dad is your manager. Yes. How did you guys manage best papa mu nekk sa manager? Because a lot of people would say okay, when you're an artist, some friends or close family members you manage la is always something that happen. It does not come a favor, come to they want a favor because if it's not good, they won't tell you it's good. So talk about your you understand what I mean? So there's a disadvantage and advantage I'm not for. But even today, before I came here, I was like, and every time I'll be like, maybe I don't and like this is me, I swear down. This is me, what I said behind your dad's back. Because I've got your dad's number for almost 2 years now. And that man, listen, he is on top of it. He is on top of it. Yes, he's on top of it. Somebody manager. Listen, the guy, even a voice message, everything, projects, lupare, I'm like, okay, this, no, man mama manage. Yes. And a big shout out to him, and we are going because he was here from the beginning, you know. And he would respond every time. He's not one of those managers that will ignore you. Do you know what I mean? He's not going to ignore you. He's going to respond. And so much with more reach out. So now like, photo. Listen, he's on top of it. He would chase it. On it. Wow. He's on project management. He don't play no games, okay? So they go sit on here, sir. Musola la pour Mary Njie. How much did they not look at it sit on here? And that's the example that a lot of people and a lot of parents should lead. Yes. Because a lot of people, maybe it's even a taboo subject, for Gambian or African breed of music and their parents support them. It is rare. Yeah. Because then Japan music chahan like follow. So pour nga gis nit mo am support of their parents or send watches for the family because then you're team or chahan na nek wala si chahan na nek bum sotti. Then nga gis everybody's like okay they support but it's like are they your number one supporters? Yeah. And I feel as if my dad is a prime example of family is supposed to be the number one supporter. He's supposed to be the number one up there with the flag, pushing you. You're so for he's there for you, pushing you, showing up for you,
You know what I mean? Being your number one staple and your number one fan. And so him being my number one staple and my number one fan before I saw anything, he was the one managing everything. You know what I mean? From the beginning of time. So connection here, globally more for the dog man. Muna ne mashallah tell them man you know my timing our way, waving our way, you know? And then oh keep only what do you think about this? Okay, we go and we brainstorm. So it's always good for as artists to even for us to have people like that on our team. Even if I can understand to have somebody who believes in what you are doing, to be able to push you and speak your name in rooms when you are not there. It's very important, you know. So shout out to him. So, 2 days ago, I was like, 2 days ago, I was like, those Mary guys that sleep. Listen, this guy, if I messaged him late and I was like, sorry, Mr. Njie, man, the message late that No. Listen, by the time I'm done with that voice message, your dad sent me another voice. I'm like, does this man sleep? Like, and you know what I respect about him, yeah? You're a big artist. Let's call a spade a spade. Listen. And then your dad does not have to wait for me to go back to him. He will chase it, even if, like, how sometimes you then they feel that pride. Oh yeah, that pride. Oh, People like Muhammad should come to the mountain. The Muhammad shouldn't go to the mountain. You know what I mean? And for since 2023 ending of it, when he's got my number, time to time he will check on me. Even before you went to Banjul for that show, he kept like on top of it to say, I really want you to have Mary. And you've got an uncle in Sweden. He also listen him. Mary, I'm telling you, like your family, mashallah. He was the first person to contact me when it came like about when it came about your music. And then this since last year, what they got because Mandamade, I'm like a 3-month schedule. I explained to your uncle. Understand, but by the time like it was on top of it every week. So even though I always had you on Aji's corner, your uncle had to contact me and said, Aji, the malabuga yo sabopa, na toga Mary, like woman to woman. I think ne Lodina am solo. And like your dad, I would pride bobu nonu to say ne, do my contact Aji. Suma like no, listen. he's gonna chase you. Your dad could have said ne, any Senegalese TV munnala am is not gonna be Aji's corner, innit? But the man wouldn't see ne, okay, Aji's corner need kundawla. But this is a low more they am solo. This is not 2 need 3 need you last sit at this corner. Someone just wrote Kimoy ban artist because they don't know. Understand what I mean? They will go and research Mary Njie because Ben need kokunoro. Wouldn't work but what they gonna yala. I'm super proud that your dad is on top of the game and any project malawane. Legacy gone si mange wa hayo mumane bul fateli yak lire. Mumari na. Oh, come on guy. Hey, hola. Man, hold on, man, telephone nit man ko papi Mary Njie ga yep ko set. Des fois do bi de. Yeah, Mary, how did it come about where you picked your dad to be your manager because it could have been anyone, but you choose I just think it just fell in place, you know. Like I said, from when I started to take this journey, and this was an interest that I showed that I wanted, and something that I wanted to do. He was the first person that was there. Mylan called me. Sorry about that. I said when I showed that this was something that I wanted to do, he was the first person that was there. Hey, I'm on live. I'm back. I'll be back. So I just felt as if when I said that this was something that I wanted to do, he was the first person that was there, and it just made sense. He did a lot of the connections. You know, he had the connections, of course, in the music industry, and he knew it was waters that he was familiar with. So it just made sense for him to be my manager because I was going into foreign territory, but the territory wasn't foreign to him. He knew it. He had the connections. He knew the people. So it just made sense for him to be my manager. It makes sense because he has the know-how and of course the experience. So that would make good sense to me. Yeah. What kind of music the facer, especially music in Senegal? Oh, Mabu. Mabo. Thank you. Mary just know. Yang ini the Senegalese producer bis Aji's corner. Did you like more than you were respect. And this is what I was saying, Mary. Let me tell you,
we will be chasing Gambian musicians and we will get ignored, if you know what I mean. Mm-hmm. But now, if you look at it, the coin with your dad, it flipped. Yeah. Instead, your dad is the one knowing that, you know what, expose of a bar. Yes. And I will make sure my daughter is on every platform if she could. Yeah. I would just say thank you to Mabu. But again, thanks to Yo, your my dad. Because, abo. yeah. Big shout out to him too. Because, yeah, sa dad dal, sa papa mo, mashallah. Mary, just nañ ne collabo nga ak some Gambian artists. Yes. Collab, wow, recently, yaa si biir Gambian industry bi, collabo nañ ak ST. Gis nañ tamit ST. yaa ngi collabo ak Jali Madi. And if there is any other collabo boo xam ne dégguma ko or gisuma ko, I saw your dad also sent me a recap or a little bit of your Yak Our Gambia before, but gisaguma song bi. Like I said, your dad is on top of the game. Yeah. Then dama bëggoon nga waxtaan ak ñun tuuti why you decided to go back tamit home nga ñëw ak Gambian artists yi yéen ñëpp ngeen ñëw together. So I feel as if, come to in the beginning, I've always been a person that believes that featuring, I've never had a problem with featuring with artists. And then if to do featurings with anybody, why not Gambian artists? So, and then a big shout out to Mabo, Gisnakofi. He was the one that he was the one that really facilitated the ST featuring. A big shout out to him. Big shout out to him. Is it? We didn't know. This Royal. was we didn't know. Yes, because whoever knows Mabo knows that he's done music It's for Mabu. Man dama dewa Mabu. Gis nga Mabu. Mabola, Nagasaki on the beat. You already know. And big shout out to him. Big shout out to ST Vitama Boyo. And whoever knows them knows that they're like two peas in a pod when it comes to ST's music career and how far he's made it. And so because of him, we did that featuring with ST, and it's a banger song. Yeah. But the lady got me and Sumputo like my you know what I mean? Because Sumputo, someone gets never Sumputo for it. You know what I mean? And so that's what it does. Featuring Lola Deda. Legi ni hamuton me, the fancy ST, ni hamuton Kikan. You know what I mean? And that's just it just opens up horizons. And then Jalimadi, which was a featuring that actually it was like a full circle moment for me. Do you know I didn't expect that coming? I never saw it coming. I don't know, but I kind of think Jelly is not the kind of person that does videos a lot recently. Okay. He's not focused on the industry or his live bands at night and all of that. I didn't see it coming, but listen, I love your dress. Oh, thank you. I love the slay. Thank you so much. And a big shout out to Jalimadi. Muneka nitku yaru, nitku ba. And I will say that like the features that I've done so far in Gambia from ST to Jalimadi. Ning mess out of my name because so down to earth. It's like every time you call on them and support you. You know what I mean? They're there. They show up for ST. Like ST had to show up twice for our video because they go shoot. We lost the footage, and he came back the very next day. You know what I mean? And showed up and showed out. When it was time for my event, every minute we call me. Okay, what's going on? Hang on. You know what I mean? While I was in Gambia, you need anything? Let me know. Hang on. I mean, he was there. He was present. When I say, okay, I'm the king of Gambia. You know what I mean? I don't have to worry about that. But definitely, he was very, very kind and servicing when it came to that. Jalimani, the same thing. It's like, even though it was his song, he was always keeping me updated. Hey, okay, do you like it? Do you not like it? Definitely. They valued my opinion and they valued, my input. And with Jelly, I would say it's a full circle moment because I used to listen to Jelly while I was young, in Gambia. And Jelly used to do music with my cousin, Alubada. So I don't even think he knows this, but it's a full circle moment for me. Like it was one of the songs that he did, Mama. He shot that video to my kid cousin in Buffalo. So it was like a full circle moment for me. Like I was young, watching them do music. I'm talking about old Gambian music. So he came and he was like, "Oh, I want to do a featuring with you," and I was like, "Wow, that's really a full circle moment that he would want to do something with me, man, non alcoholic, And it was nice when we did it. And from them, a lot of people are telling me now that song with a nice song with a
and that's all thanks to openness to be able to Yeah. work with me. So I'm thankful for that. Mary wax nañ ne collabo ak Gambian artist bi dafa metti wax nañ ne am collabo ak Gambian artist bi am collabo Senegalese artist bi sax moo ko gën a yomb. Like Aji lo jotee Gambian yi aji. because I know. And like I said, even to get hold of them on the phone, not all of them apparently. Like I would say, man, shout out to ST again. Man, Yeah, he's one. shout out to ST Yeah, because he's one of the anytime you people call that that support. man, Yeah, he he's one of the will people that. Yeah, he's the one of the people that supported me, even when everyone ignored me. If you know what I mean. And then after that is when everyone respected my platform because they saw him came to my platform. If you know what I mean, because he's a big artist. You know how Yom Ninde view a thing. You know how the Gambian things like. Again, more than I'm Madelo conjugal. And he came to my platform and told people that Aji is the female god. So what are you guys waiting for to come to her platform? Do you know what I mean? Yeah. And everyone started calling me the female god in the industry. And Mary, then they want me sometimes so young artists, you bari ko they complain. Ne suñ bëggee am collabo biir Gambia ak artistes yi either they ignored or you send songs si artist bi déglu ko and never get back to them or balaa ngaa send song bi sax nga call leen ba sono duñ la faale even when you tell them that is this person they just feel too big or they're picking and choosing or they will tell you in a massive project balanga ko am project bo would take another 2 years na just the project be drop na sanga contact ko borom di la jaay bad or mu help sa craft and all of that. Was it easy for you to get that collabo with ST? Yes, like I said, like for ST to be the king of Gambia, right? Yeah. And how humble he was and how open he was to do that. You know what I mean? Like I said, and a big shout out to Mabo too because he facilitated that. Also, he was a part of the facilitators of that with my dad. But ST being an exceptional person and being the person that he is, and he was so down to earth, like you said. Bena said it, Bena. Kowa, same said it because of a down to earth, and that's why he has what he has in the industry. That's why he's the king right now in Gambian music, because of how he is. And it wasn't hard because you said a lot of experiences that people have with Gambian artists when it comes to futures, So no, like that's and a big shout out to him too. Mary, just then, Sapapa, maybe many of them didn't see it, but some of us who's got your dad's WhatsApp, because your dad would promote a song even before the song came out, or just to give us a sneak peek of what is happening in Mary's life and sorry, Mary's career. Just then said that posted some little bit here and there of you and our Gambia. What we haven't had the song yet, or haven't learn more hell later. Is that song still gonna come out, or what is happening with that song? Because it would be nice to see Mary with another female artist. Why are you laughing? No, because someone now that you were gonna come and ask that. It's Of still in the course. works. Huh? It's still in the works. Okay. Yeah, So there are a lot of surprises in the works. The one that you had Mary our Gambia. mun ngeen ko xaar, mun ngeen ko bañ a xaar, but I'm just gonna say it's Mary dinañ la bëgg a gis sa kon jëlal Stargal de parce que dañ la war a gis sa female artiste de wala keneen. no Stargal. Miss Loolu la Jobis. di Mary Njie Stargal ak Stargal. No, Miss Jobis. Yeah, Miss Jobis. You kind of look alike, yes, boy. I love Miss Joby. She's amazing. Mary, let me have like, are you working on with other Gambian female artists? Because we will definitely, like me, I for one, I would love to see you with another Gambian artist. Yeah, female artist. Sure. Like I said, I'm always open to doing featuring. That's never my problem. Like I I said, think the combination will be great. would be great. I have a good relationship with them because I know them. We've bumped into each other in the industry multiple times. There was a time it was me, Awa, Sophia, Miss Jovis, Sophia, that's one. Sophia ngayon, kung mo sa artist mo. Auntie Says, makono yung mom tamin. Sophia Mary Njie. Ak kii nu tudda Tanga Chama ak Stargal yan ñetta rek. No, bisi boobu jar Loolu moom Gambien antanu ko. Gambien antanu ko. song boobu jar na ba pare. Waaw. Yeah, you know. But I do have a good relationship with them because we did a song when we did the song for the Scorpions. We're all on the song, and we came, we shot the video together, and like I said, the energy was amazing. You know what I mean? They came, showed up, showed out, and they were all nice. I bumped into Miss Jovis again
si ST event am bi biñ demee si rehearsal si for ST, you know what I mean? Mu nekk koo xam ne tey is amazing. She's Yeah. alright. So Yeah, she's down to earth. Yeah. you know, she's amazing. So, like I said, I'm always open to doing songs and featuring because it's just pushing Gambian music forward, right? Yes. Definitely. Mary, gis nañ ne last year dem nga Gambia nga am fa an event and that was suma fenu that was your first event, major event boo am Gambia. How did you feel having to go back to Gambia nga am fa sa own event? I felt as if it was time, and always it's always good to do something for the first time. Because when you do something for the first time, then you always find out what you didn't know. You know, me doing an event in Gambia, I found out a lot of good things. I found out a lot of how stuff works in Gambia for the first time. And me doing an event for the first time in Gambia, the turnout was pretty good. It was amazing for it. Go have your dog at an event on her own in Gambia. A big shout out to the first lady. Because she went on and okay, Nidila, you know what I mean? It's her first event, I don't have to go, but she showed up and showed out from people all over the industry. RTC, Jali Madi, ST, Zara, all of them were, you know, were there, they showed up, showed out. You Ortoneng Barhama and Mariama, you know what I mean? My babies. I love Mariama. I love my babies. He's a cute Barhama. You know what I mean? They showed up and they showed out for me. And like I said, first time events, you learn a lot. Yeah. You learn the do's and the don'ts. Yeah. What you should do, what you shouldn't do, how the industry works and stuff. And it only made sense if I did a debut for the first time to do it in Gambia. This summer and coming up soon, you know, you'll see more dates of me, maybe Njie from Senegal, in Gambia, like, you know, doing regions in Senegal, chess, because everybody's asking for it, chess, move, all that stuff. Then Gambia, Birkama, AC, yeah, Birkama, yeah. I don't know, Upby and stuff like that, a lot of places, just doing dates and, you know, doing performances, because like I said, that was the beginning, just to show you guys what is in store, you know, doing it for the first time, maybe in her life band, you know, performing. You know, no auto-tune, no help, no nothing. Just doing it for the first time so people can see, okay, this is something that she's capable of doing. This is what's behind the artist, you know. It's more than just, you know, to how that video and stuff. There's also another aspect to her craft that she wants to debut and show us. And so it was successful when we did that. And the whole team, everybody showed up and showed out. Dana, Seydina Omar, Tomon Kulim Jum. Yes, Seydina Omar, Star Control, you know, in Gambia. All of them showed up and showed out. Then the MMM team in Senegal, you know, we brought the whole team from Senegal with us. We were a 52 person crew, you know. So it was big. It was something big that we did for the first time. And for us doing it the first time, I do believe it was a success. Yes. Mary, to even Bobunon, a lot of people said Mary Njie, as big as she is, the turnout could have been better than that. But again, a lot of people say Mary could have spent more time, like a 6 months time, with them Gambia and mingle with the Gambians, do a tour on the ground, mingle at RPC, Duga Gena Beg, you know what I mean? And some people said 6 months in the Fatuti, Mary could have been there for 1 year as an artist, like would get more involved in the industry, and Mary could have been the person that would come mama artist, fat ngeen together, mingle together, and that would have helped. What is your response when it comes to that? I always take that as a plus, and people's opinions do matter. You know what I mean? Yeah, no, you need to know that it is something to shy out to, you know, to look into, because maybe you're Muhammad, you know, and that's, like I said, that's always advice that I'll take. It's constructive criticism. I'm never gonna take it and be like, yo, I'm gonna or something like that. You didn't show up, you know. I'm just gonna take it as, hey, he maybe I'm not Muhammad. Let me buy her tomorrow. Maybe that's something that Muhammad smoke or the you know, it's constructive criticism. So I'm never too big or too
have an attitude to take constructive criticism. You know, anytime I hear something, I'm going to take it. I'm going to add it. So next time when I do it, then no, I'm looking for. That's all. Yeah, you say very jar fa dega olof de xanga day dof dof ngeen fa de kii nii xaleel Amérique yooyu yeah Mary ja olof de yeah Mary this is a rumor and this is a chit chat it shouldn't be I shouldn't have a rumor here but we can just clear this based on sa event be Romani last year, some people were saying that some money was stolen, or like it was a scandal. Mohammed was going around. Some money, some of your money, or the team we send money was stolen, or the rare while you guys were trying to pay something for the event. Is this true or not? Is there any? How does be I like Gambian they can What again got the gain? Leave for a hot seat, right? Magina Yoko question. Chuka you said Mary Jai from tall. you know how does be they call and what happened my Like it says, we had there was some scandals building up to the show. Some money was lost or stolen while you lot were trying to pay for stuff before the event. Is this truth or not? Yang ko wax ni ba ko ne ko yek dafa am xaalis bu réer ko man tiit naa While you lot were trying to pay for something, while we were trying to pay for something when it comes to like regarding the event. You know, don't say that pour event be, then some money, part of that money got stolen. Wow, got stolen. Or, wow, you said léegi like ba laaj la bu fekkoon ne xaalis bi if we were trying to pay something na event bi borom xaalis bi dem Gambia di fa def event yow wala la nga wala moo ma jaaxal ni ndax lépp fay nañ ko ba def suñ event ñu ne seen da ngeen doon fay pour something pour event bi ñu sàcc xaalis waaw ñu sàcc ko seen xaalis bi ñu sàcc ko waaw léegi xaalis bi dafa réer léegi xaalis bi feeñ na ba ñu fay ko Mary ñu dañ nga xam da xaalis réeroon na wala réerut Mary sa xaalis dafa bari woon xaalis bi bariwut de xaalis bi réerut xaalis bi réerut de wuyu kii mu ne mam naa leen ñu ne ñaari saako xaalis xaw ma ñetta nga demee xaw ma 5 Gambia demee saako bi kon yow xaalis dafa réer yëguloo ko dig dafa bari déedéet parce que ci wax ne ko yow borom xaalis bi yow borom event bi yow yëguloo xaalis dafa réer sa xaalis dafa bari dafa amin yal na xaalis bari mu ngi nii question si yaa ngi nii nga ma dañ ma dee bindal question si mu ngi nii xaw ma kan moo bindal question boobu noonu xaw ma CIA xaw ma FBI la hey Fadona yaa ngi ne su ma xamoon ne mairie dina xaalisam bi bu bëree du ma la wax nga jox ko baby lion sax yow Fadona mu ngi nii suñ baby lion bi joxe nañ ko sa xaalis baax nag da ngeen ma bugg a be indi ngeen ma xaalis bu bari ba nga xam ne suma xaalis bi dafa réer ngeen koo saata du ma ko yëg I mean yàlla am bon xaalis saatuñ xaalis dara réeru bu nga boobu jimbo la si woon soo neex na ba pare Mary dañ bëggoon a xam sa event bi last year bi nga demee Gambia pour def event bi ñan ñoo nekkoon sa team bi like the promotional team the organizers the people that sold the show like who were involved the team was big it was loolu dama ne la suma limee na maa jum right there was a lot of people on the team to make it comme Seydina Omar to Jagnar ma ko nuyu moom tamit from Star Control a lot of people were a part of it and Star had his own marketing team like had his own team of people that were marketing and then we had the Uncle Tom Monks they had their own marketing so it was a big team of people when you looked at the team of people it was the team was made from Senegal people from Senegal from Gambia from the diaspora from Sweden UK and America so it was a big team like I said and when you do these events, it's all about trial and error, right? You learn a lot of things, the do's, the don'ts. Next time, so forth and so forth, and how you do it. So it's just a learning system. It's never a L or a fail for me. It's always a lesson, you know? And I feel that the team together learned a lot of things. Like there's a lot of things that maybe next time I'm going to do different, you know? Just for the sake of, you know, saving money or even for a better outcome, like you said. Or maybe there are things that I won't do,
that I probably wasted money on that I didn't have to. So balaa ñu that's setu suñu xaalis man boole ma si tiim bi de balaa ñu man doole ma saako xaalis bi de man maa ko deesee yow de suñ la boole si tiim bi ku saaja xaalis bi dina ko indiwaat. man ngaa yab laaja faat jaw de mu ne aji bugguma sa problème aji si xoola mu ne su ma ko koolee 5 wala 6 si suba mu ne nawam baa de res mu ne bés da nga bari problème Mary dañ bëggoon a xam yow mi nga xam ne yaa ngi si industrie Sénégal bi yaa ngi si industrie Gambie te da ngeen travel boof te da ngeen mën a connecté boof fans yi ak supporters yi dañ bëggoon a xam yow like in both industries fan nga gën a feel ne foofu nga gën a am support foofu laa gën a am support Mary wax ñu rek wax ñu dëgg bi wax ñu suñ bopp su dee so like I'm saying, right, my presence in the Gambian industry, da nga de gis ne a lot of people Nay Mariam tontu na ma, this is my schoolmate ma ko nuyu. Hi Nay Mariam. But like I said, in Gambia, a lot of people are like, oh, mom do fi de nekk mom she's in Senegal or she's in America. So my presence now is increasing in Gambia, especially from after the featuring that I did with ST and now Jeremiah, doing featuring with Gambian artists. My fan base in Gambia is now growing, but as of now, it's bigger in Senegal. Of course, it's bigger in Senegal because a lot of people know me more in Senegal than they do know me in Gambia. But it'll get to a point where in Gambia they'll know me more. And wala Gambia su ma jógee ba sayal leen dinañ la noo dinañ la jël dinañ la Mary man saako xaalis bi rek jaru nga dem ma yëpp fuul bi rek fuul wala man naa gis saako xaalis bi rek ma ñoo xee nga gis ko amul problème naa gis saako xaalis am saako xaalis su ko defee nga gis ko nga ñëw xee ak Gambia ni it's just by default it is bigger it's bigger in Senegal because they know me more in Senegal than they know me more in Gambia because Gambians are just not getting to the point where most of them are discovering me. They see my music, but the biggest thing they do is, come on Gambian. You know what I mean? Oh yeah, that happened to me. Yeah. Safi, when Safi said, ki Gambian, la Mary Jarach, I was like, Gambian? No, come on. And then I was there in my mind, I'm argue because I'm not a Fenoluma, but I'm arguing like, is she really Gambian? So why did you argue? Did you think it was too good to be Gambian? I'm gonna leave my Gambian artist. There is something about it that was more Senegalese than Gambian. Like what? I think like the video quality, the background, and the beat. Because I'm so much into music, beat, and the Wolof. I don't know if most of the songs Senegalese Wolof. This is the thing. Yeah. Us Gambians need to make that the standard. It's not that, it's Senegalese. It's just good quality. So us Gambians need to make that the standard of our music. Yes. So yes. And the way the Wolofin bitamit, the Wolof was Wolofin. It was Senegalese Wolofin. The Wolof was Wolofin. Wow. Then Bapare, I've never heard of you from it was just before because Maniaganas industry since 2009. So there was no it was just come that thingy like surprise the key Gambian. And I'm thinking I spent a lot of time and a lot of energy in that industry before even Manyo to the UK and now, and I've been to lots of shows. And then like, okay, the reality is like you're good at what you do. So it's more of the vocals. Tempo people get tego afesaga tega. Man no. Dega. They could have no am lu baax nonu way mota legi dama sis be Sénégalais man buguma sañu am touti ci yo. Way da digé ma bokku nak bay fos. Sénégalais balal len tam li suñ property la. Ñun da boko touti property la li suñ asset la suñ asset. Suñ asset nen ñu ko la mairie wax leen ñu balal ñu rek ñu jox ñu suñ alal bobu mom da ngeen ak Sénégalais ñoo leen ngeen paré fofu Sénégalais ñoo ma gën a pare Sénégalais dina ko bàyyee de man tamit ma leen ko bàyyee de fii nii man maa faat joone fa nga faat joone xam na le moom dégg na olof si Sénégalais moom su xuloo si Sénégalais man ma xuloo si olof
si olof Gambian gis nga mën nga pick ko. dinaa ko pik yow bàyyi ko rek foog moo laajee suma wana moom su ma ko pikee dafaa génn si fii dem si fële baakuwee gaal yi moom foofu la moo doon dugg moo dafa confuse kii ma ko xam ba tey dafa confuse Mary coming back si liñ doon waxtaanee yow do you think ne comme ñun Gambian si dañ la dee bàyyi gannaaw because most of the time when we are calling Gambian artists duñ la si dee boole duñ la si dee mention ndax foog nga ne dañ la dee bàyyi gannaaw dañ la dee fàtte gannaaw o lan moo tax lan nga foog ne mooy reason bi lu tax su gaal gi ñëwee duñ la dee put on board. I don't think ne bàyyi gannaaw I just think ñàkk a xam la rek. You know? And how do you feel about it? I don't feel any type of way because sooner or later they're gonna know me. I don't feel any type of way. Because Nikki, so how much you can't blame somebody for something they don't know. You understand what I'm saying? You can't blame somebody for not adding somebody that they don't know. How we? What didn't them baham? And that's what we're working on. What a couple of ahead the features we've done with Gambian artists. You how much on Mary, legi ham nañ Mary, you how much on the Mary, Gambian legi dinañ ko xam. Legi when you did the Gambian artists didn't boole waat Mary. Yeah. No, and that's how it trickles. That's how the effect trickles. It's a domino effect. Sooner or later, yow da ngaa wax ku xamutoon, kooku wax ku xamutoon, ba ñëpp xam Mary nga yab Mary are you sure ne sa yow America nga judd parce que yow nu ma gis yow sa olof yi nuñ dëgërin Mary bi laay dafa mel ni yow fene Mahmoud Fana nga juddoo de. Foofu laa juddoo kii mu ne is Mama Marlon your sister? No, she's not my sister. She's the sister of somebody that is on my team. Yàlla baax na Mary nekkuloo dañu 419 nii Gambie laa juddoo nii. nu ma leen de 419 nu ma leen fii laa juddoo dama rax rek. Mary yow fa naa Mahmoud Fana nga jógee de. Kon may Mahmoud Fana dafa sa olof bi dafa set. Waaw di. He Mary is my mom and your sister. No, she's not my sister. But she is the sister to somebody on my team. A big shout out to Aphrodite. Yeah. Oh, Aphrodite. I know Aphrodite. Yeah. Afro has been there since day one. She was there. She loves that music. Yeah, I know. Yeah, and she's been supporting from day one. And of course, Senegal and Tasse. See Les Media. And that was the time that she was in Senegal doing the series and all that stuff. Yeah. So that's when she did the Believe video. So a big shout out to Afro and Mama. Mary, just then comme li ma wax rek sa olof bi set na mashallah. And just then so we be ST you sang some part of his lyrics in Mandinka. So we be at Jalimadi tami you sang in Mandinka. So is it net and they speak any other local man neka bakaw gal léegi man moom wala léegi Mary man lam nekk di defanteel baala leen nañ ko jël léegi daf ma nekk di wone moom Gambie suma soose la wala mu ne oh my god I never knew this girl is Gambian gis nga yàlla baax na yéen téye leen nii suñ asset si ngeen ne la saani nii rek suñ asset si yàlla baax na Gambia si biñ la def non parce que duma dee understand ñun luñ war a fonka suñ asset si man mii sama mi toog fi sax xam naa ne Mary Njie Gambia la Mahmoud Fana la jógee ngeen nekk di dof dof yàlla baax na yéen téyeloo ko nii rek Mary dañ bëggoon a xam Mary si lan nga nekk di yëngu right now like what projects do you have on the table like what plans lan la nekk di xew lan la Mary di yëngatu daal. Yeah, we got a lot of plans. We have a lot of songs that we did. And like I said, a big shout out to Mabo, like I said, on the beat. We have a bunch of songs that he did that, that's loading. There's a lot of other songs that we did, videos that we've shot already, just for the end of this year, that's, to take out 2025 and bring in 2026. There's a lot of projects in the runway. So just tell everybody to stay connected. Tell a friend and tell a friend. That's all. Mary gis nañ ne am na ko fi laajte sa te dama la ko doon laajte nit ñi bëgg nañoo xam ndax Mary fu mu nekk dafa sëy ndax Mary sëyut ndax Mary mu si market bi mu ngi jaayi di jaayxoo ndax Mary available na ndax Mary available ñu bëgg a xam daal fan nga Mary tool foofu sëyuma amagu jëkkër leen ma dégg ngeen boy si dem ngeen follow Mary Njie amu jëkkër balaa sénégalais ñu ko ne taf fii nii sénégalais caaxaanuñ de ñoom dañ xam lu baax dañoo jël lu baax dem leen follow Mary Njie ñun ñoo ko moom suñu asset la seyut
ceesut kenn ceesut ko cees nen ko dem lañ cees ko Boobu mu nekk kii depuis bi live bi starté Mr MD Andrew Wini mu ngi fii di comment di ree rek. understand loolu man ba boy si ñoo ma dee gën a follow Gam Music dem lañ cees Mary Njie xoolal mu ne guud balaa jàmm sénégalais di ko nangu garaay dañ ko ñëw ne ko mais ooye xoolal rek mu xool ñu jël ko dama ne foofu Bàyyi leen graay bàyyi leen Sénégal yi. Mary, any events, because this is in December or annually at Gambians in India, events, Gambia or Senegal or anything, America, or do you have anything planned for this year? Nakala fa demee noonu. So the schedule hasn't come out yet Okay. for this end of year and towards, but as soon as it comes out, yow laa ko jëkkat lii. Man naka maa mun a TikTok. That's Ba pare man everywhere. man xam nga man dama lakkale man dama mel ni sooturuut gis nga soo ma ko yónnee rek ma faat jaw ne moom tout laa ko dee o 3 ma jox ko insight muy xalaat la ma aji du koole su ko defee ma ne ko jogal de Mary Njie ma seen lii su ma defee di nga def war naa every time loolu laa ko def waaw Sila boka de, mom sila boka. And so, like you said, towards the end of the year is time, you know, and it's very busy time for artists. yeah Both Senegal and Gambia. Artists are always busy December time because time is settled. Yep. yeah They're in the festive mood. So there are a lot of, you know, musical events going on towards the end of the year. So of course, you know, you're always gonna see me. I'm always like this past yeah in the beginning of the year I was in Gambia. I did for the guy, you know. I was there when ST did his show. So from December to February time, like, they're how I'm gonna Japan artist. So of course you're gonna see a lot of things coming up soon. Mainly I doing it. Let's get past summer first, like summer. Mary balaa ngaa dem am naa fi ay female artistes yu bari ñoo xam ne joytu nañ ne female artists ci industry bi amuñ the support that the male artists they describe the industry as more of masculine industry than the feminine industry. You understand? Like the men would give more energy on the men and góor yi ñoo parce que they support the Gam music even now even the younger ones jigéen ñi tamit góor yi leen léegi na support yow lan nga am pour wax si loolu ak lan nga foog ne moo tax loolu di am. I just think that music is a male dominant industry anyway. Is it? It is. It's more male dominant than it is. Look across the board from all types of music. From the industry here in America, it's a male dominant industry. You know? And so for females, it is. Xam nga musuma bàyyi loolu xel. Yeah, it's a male dominant industry. Both in Gambia and in Senegal or in America, music in general is a male dominant industry. So I just feel as if the biggest key is just to believe in yourself and as we get comfortable about it. You know, it's hard. It's twice as hard for us to do the go to that. You know what I mean? Because you get a good walkway. So of course it's gonna be what's easy for us might not be easy for them, and vice versa. So the industry being that it is already male dominated, it just makes it twice as hard for us. You know what I mean? For us females, because it's almost as if it's like we're going into a pool of sharks. You know? So I just feel as if as a female, you just gotta have principle in the industry. You know, principle and humbling up at the end of the day, and bull music boom you know. That's all it is. Like America so looy wax the younger ones jigéen yi nga xam ne artist leen because if you look at artists yoo xam ne comme Stargirl, she's still young. Do you understand what I mean? And you are someone that she should be able to look up to. You understand what I mean? So tey yow soo amee du moom kenn sax other female artists yi nga xam ne ñu si industry yi like Sophie, if you look at her, she's even still young. Lan nga am tey pour bamtu mboolem koo xam ne artist bu jigéen la awa Gambia she's young all of them lan nga am tey pour bamtu leen yow mi nga xam ne jigéen nga ñoom ñuy jigéen tey yow more like let's call it spade a spade you're more experienced. That's how I mean because industry Senegal moo ko Gambia. So lan nga am tey pour bamtu xale jigéen yi nga xam ne ñu si industry bi as a woman. I think as a woman, I don't even think it has anything to do with just even being an artist. As a woman being in indie industry, you just gotta be able to be your own boss, get your own. You understand what I'm saying? Especially in an industry where, like I said, music industry is an expensive industry. Everything costs money. From videos to making music to mixing and mastering,
the whole train of what it goes into music creation, it costs something. You understand what I'm saying? And when you are able to own your own stuff and do stuff on your own and Yeah. without having to wait on anybody, you know Yeah. what I mean? Yeah. It just saves you Yeah. from a ton of from you getting into a ton of holes. Yeah. You know what I mean? So I really feel just and then the music is nice too, but have something outside of it. You know what I'm saying? So have something else. Yeah. Because not saying that if the music is not gonna work or it's Yeah. not gonna go, but it has to work hand in hand with something. You gotta have something, you know. My biggest advice to them is get up and boss up and get your own. You know what I mean? So when you get your own, you'll be able to make your own decisions in the industry, and you know what I mean? Yeah, with the help of God. That's what it is. Mary, just them, this is my last question. Just like a lot of platforms, especially Gam music platform, does not post Mary like they post other Gambian artists. And one more what I feel ne nyaka hambila or nyaka support or your management team does not get in touch with those platforms to invest with it. I don't get in touch with some platforms in Senegal and they still play my music. But okay, I won't say all of them. But some of them, when you reach out for them to post your music, and I'm gonna say it here, some of them, when you reach out to them for them to post the music, they ask you for money. Okay. Now this is what even Gada would tell me. He said, Aji, you are the only person in this industry that I think you does it full. Even Jollof Entertainment would tell me. They will ask you and to charge you to post your music. But then they're posting other Yeah, stuff. because like I remember having to contact someone regarding my artist, and then they asked me for money, and I'm thinking, okay, on my platform, And I this will is my post. thing. Yeah, nobody ever paid me, But but this then why? But it's okay. Like I said, everybody accept platform. And this is my thing. I totally understand if it's your platform and these are the rules of your platform. But then when I see you posting somebody else that you don't even For know free. for Yeah. free, And and listen, then Mary, that thing that is so bizarre that amazed me more. You would see another big ambient artist that would just drop a flyer just in a minute, and you picked it from there to bring it on your phone because I think they're more focused on the views and likes than what develops and into that boost up their platforms. More of the you're promoting an artist. You and I understand what? understand that. And so that's Lulu. Self What it interest. does is at the end of the day, it just makes you go harder. Yeah. Plus the time will come they will post it without you having to ask them. Exactly. So Yeah. Lulu more for that. But Gumsa Bopa, believe, yeah. That takes us back to your song, Believe. Yeah, Yeah. that's all it is. Because now you can ask somebody to post something for you and they won't post it, but you would work until you get to the point where they're gonna go and get your stuff without you even asking. That's all it is. Yeah. And you know, and Because, so if they're so quick to, there are people that are so quick to say, "Oh, we support our own, we support our own." yeah. It sounds good, Yeah. but does the action follow it? You know. So at the end of the day, liggéey rek, mooy wax. You just Yeah. have to work, and once you work and you get there, then once you get there, then the work speaks for itself. Yeah. The craft speaks for itself. You don't even have to ask anybody or beg for a handout because then the work and the craft will speak for itself. Ay, why samba digging, digging, man, the man fi, some of a guy yap, some of a, Mary Jaffa guy, yap, cause Mansumanelosa, Mary Jaffa, the Ajugan, Mary Jani, Manuwa Pabitan, why kita Binu Dubai. Very Good. manager rek. Huh? Waa léegi Mary nag loolu moo nekkoon suma last question xëy na am na loo si bëgg a yokk ma jël Fatou Dione parce que Fatou Dione su ma wut ak yow man su ma Soo ko jëlul jëlal Fatou jëlal Fatou. kon naa dama tëdd devil bi di ma mbég pee waaw so xëy na am na loo si bëgg a yokk if not ma jël Fatou Dione Gambians are very bad at supporting our own mooy loolu daal mooy lii ma ne ko ñun yàlla baax na Mary xëy na am na loo si bëgg a saani Just thanking you, Rek, for having me. Again, for anybody that was watching the comment. Nani? Fatou Dione Dafa mi boppam. Ba ma wax ba pare, okay. And I said, I just jaajëfal di jaajëfal ñëpp. soo ma ekkati wut su ma dee du ma taal yow xam nga naka laa buggee Mary Njie yow maa la sib boo xamante su ma xamoon loolu la dama laa bàyyi si suuf wala dama laa bàyyi ma podis la ne ngay wa wayi baag wi yow wéruloo
But I'm not talking about anything back way here. We are talking about front way. This girl is a front way. Are you crazy? You know, ah? Laka Mary Olof. Jai, dama ko yaga buga suma biiri xol xam nga lu waral loolu mooy dafa gëm boppam without yaa ngi ko laajte question mu ngi ko answer ekati boppam bi di xool yaa ngi understand boole ko di naan ndox bu seeda xam nga ñeneen da nga leen di laajte sax duñ mun a naan ndox bu seeda ñuy xalaat ndox bu seeda ndox bu tàng waaye xale bi boppam daf ko defar ba pare yaa ngi understand su ma ne faale wut ku ko support wut I might offend waaye soo ko xoolee nga xam ne kii dafa pare and nothing amul lu ko mun a stop pour mu dem joni bu mu nekk yaa ngi understand ok man first time bi ma déggee woyam man Mary Njie taagut ma xëj na xam na ma waaye taagut ma waxut ma dara mooy woy bi yaa ngi understand woy bi dama ko dee déglu every day dama ko like Wow, that song is my favorite song. is my favorite song yaa ngi su ma neloo sa nga ma But I like yoo xam nga maa ngi if you don't nga taka boobu sa ko wax yeah I love it nga man I love fashion so yeah yaa ngi understand Mary yaara ma woon la suma kanam bu ñaaw bi garaawul please jàppale ma rek non man xam naa Fatou de xam ak ma koo xam dama ko rëy Mary Njie full page am ba mu daj man rek a fa nekk xanaa xamuloo loolu yeah man xama woon ne mu ngi TikTok to be honest I didn't know but I followed man Mary Njie first TikTok am video bu ma ko gisee laa ko follow like waxut ma ne Gambian la waaw loolu moom sa doole la yow moom wax dëgg neex yàlla waxut ma ne Gambian la waaye dama dégg bu mu ne yow kon wéru kuy laajte wéru yaa ngi understand loolu mu ngee tontu loolu rek mun naa doy ñu bëri way boobu noonu Mary Njie dafa am lu mu firi moo tax gis nga musique déglu ko firndeel ko dafa over am solo dafa am waykat yoo xamante ne bàyyeewu ñëw toog wax ñoom ñooy kan waaye dañ dee dégga criticize yi ak lu nit ñi dee wax so instead of ñu jël loolu noonu tontu nit ñi they are good in writing it and then ñu tontu nit ñi ñoom ñooy kan so way boobu noonu ko xamut Mary ndax Gambian la ndax du Gambian mu ngi laa won ne moom Gambian la waaye si biir wuy bi tam mu ngi laa won ne Sénégambian la ñaari parti kenn mënu ko see rocc waaye boo xoolee Gambian bi la fa gën a dëggal moo tax man wéyam boobu noonu su ma bëggee tontu ñu bëri dama ko dee use moo tax ma like woy bi ay gis nga xalaas bul dee use si song bi si sa problème yi ma bëggee gaaruwaale ñu bëri pour ñu xam man Gambian la dama leen kon wéroo kuy laajte wéroo li travail de maman la ak sama papa moo binda relix hay yow da nga dof xale bi dama ko soo ma ekkatutee su ma tëddee damaa dee te dama laa bloqué doo dee moo tax ekkati la nee naa foog nga ekkati Fatou yow man wéyam boobu bu ma ko déggee ay Fatou ñun sa baby lion bi bëgguñ ko xanaa amuloon lion repeat naa ko 1000 times ma ne bëgguñ sa baby lion bi laa Mary Njie tey suma profit bu ma jàppoon yëpp si live bi yow laa ko saane nii ma toog man aw ma problème billaay bàyyi seet élève bu seet ma message bu ne ma aji fu ma tegee amee naxar yaa ma ko teg déedéet aw ma problème gis nga aji dama ko wax xalaatuma ñaari yoon man suma seen ay la yoon yi dama dee dem check suma PayPal naka la moo di doptee foofu waaye ba pare xalaat ñaata yére laa téye si live bi jaay ko ak lu ma wax yëpp balaa maa ab laayoon understand nga waaye dama ko wax rek ma ne hey dama ko won ne man I love Mary Njie xam nga am na ñoo xamante ne balaa ñoo mënoon nopp nit ki mu taxaw seen kanam because of their interest yow xam nga ma when it comes to Gambians I love them man Mary Njie bu ma ko laajte wu ma ko Mary ndax Gambian nga ndax Sénégalais te texte yi dama ko bëgg su ma neexoon ma texte ko te dina ma tontu parce que all eyes are on me in this social media xam nañ lan laa mënut waxuma ko Mary jëlal suma vidéo waaye dafa gis suma vidéo mu gis kii mu ngee support daf ko jël dugal ko page am and loolu dafa tax ma gën koo appreciate yaa ngi understand mënoon naa yëg boppam Mary isil naa la gan with all that surprise yo ma bo Yeah, what's up? what's up xaaral ñu xaar Fatou mu pare Fatou waxal sorry yaa ngi understand so and pour wax Gambian si ne you see we got a lot of beautiful stars in Gambia we got a lot of beautiful goals in Gambia but fake support moo tax goals yooyu noonu ajaa nga man suma war dama dee dem straight to the point man laaxuma kenn fay yaa ma ne moo tax man everyday ñu attaque moo tax man kenn Gambie si dañ ma attaque ba ma laapa léegi the problem we have with Gam music and the problem we have with Gambian supporters is dama xool ne Mary neex na ma andi ko into board
ma xool ne aji neexut ma duma ko andi in board ma xool aji ma ne kii neexut ma duma dem sa plateforme am pour mu interview because of man dama tànnantu mooy Gambian bi and last minute ST neex man ndeysaan man ST moo ma support yaa ngi understand last minute bi lañ dee jékki-jékki waaye man xawma ne Gambian la di hey nit ku nekk boo ko xoolee lim doon du réer lu tax suñu xoolee kii ñu ne Somalia la jógee réerut suñu xoolee Fat Jawane su waxee rek straight dinañ xam ne kii Gambia la jógee even though ñag laa nuru understand ñu xool aji the moment mu ubbi gémmiñam nga xam ne aji kii kat Gambia la jógee loolu doesn't matter the problem is Gambia our supporting to our artists dafa des nañ leen bàyyi tànnantu bi man bi ma demee Gambia kii daf doon play xaw ma ne sax dafa play because gisuma flyers am man musuma dugal flyers suma plateforme media laa toog nit musut maa yónnee flyers mu ne ma postal ma ko mu nekk Gambian artist ma ne ko fay ma musta man mi wax dëgga Mary, can you imagine I will spend hours sitting to interview Gambians and I will tell you my platform is free for you man I will post it yeah I'm going to post with all my heart for support. And so you say my 8 female. Anything you have, my platform is for Gambians, especially the female artists. I'm there for you people. Yeah, I understand. So I'm so more than you. yeah You just text me, ngane ma F, me mo my flyers. our doors are open. Bila buga nga defaral ma. Ticket dina nañ dama la ko defaral free. I don't need anything from you because you Gambia man dama fear. Man dama fiir moo tax awa Gambia ma jël ko def yaay la ma dee ooyee ma jël ko def ma boobu because dafa need support dafa am benn wax boo fi wax suñ female artistes yi leen lañ feel a understand mooy criticize du mën a ñàkk waaye be your own boss di resell sa bopp be there for yourself man lii moo tax ma yëf mu neex ma man I don't care who you are what you have man I am my own boss man I do things for myself su ma soonee ma tëdda man noppale ko xam ne fii la ma yàlla emloo waaye mbindeef munut maa wax ne yow doo aaga fii ma gëm ko foo war a aaga without soo gëmee sa bopp danga faa aaga te Mary yaa ngi ci yoon bu baax bi sa baat neex na am nga respect kenn déggul la si dara yaa ngi focus xam nga lan lañ dee bëgg ñu déggal la si dara ñu doog a xam yow yaay kan te yow rek lañ la mën a dégg mooy sa wëy bi te yaa ngi koo joxee bu dee sanse yaa ngi koo joxee clip bi lu laaj yaa ngi koo mayee that's the only thing I can advise keep it up the sky is the limit and any support you want I got the platform is big naa la guddi tout yow bul woori sa Mary waa sa pobu kontaan ma rek kii bu ma call ay 5 o'clock si guddi dégg nga bu ma call waxuma yow Mary laay waala Mary voilà kii daf ma dee traumatise yow callal ma sa booba kii danga ko wax ne call ma suba mu call la fay fajar la laa and like man suma soobi xëj na xamul waaye suma dafa am sargal jàmbaar yi ma def 10 years dinaa ko def waaye bu ma ko doon def yàlla rek mooy suma sernde a Gambian told me that bi ma ko explain a Gambian system mu ne ma ne gis nga loolu nag soo andee woon Senegalese artist dama reetaan ma ne leen why can't we support our artists for God's sake and then when we want to bring Senegalese artists on board mun nañ lenoo andi on board yaa ngi understand ma ne leen right now su ma amee female artist because of it's a female naka la tudda event su ma amut Mary Njie on board dinaa am Awa Gambia on board su ma amut Awa Gambia on board dinaa am tamit ñoom bin bunka ak ñeneen ak ñeneen maa boobu ngeen smile for a long time so man nataal bi la xam nga gis nga waa aji skoda man li ma ne si ñoom dañ déggu ba pare du kenn du attaque kenn ndeysaan fii masha Allah am ne respect maa booy you can go ahead you know yàgga nga di smile non kii kay gis naa commentaire bi dama ree bay bëgg a dee waaye yéen a ngi si jàmm ñu ngi si jàmm welcome maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di rafetlu dama faq solo rek far buntu bi tijjeeku xam nga ma dugaale ci live bi ndax Mary moom naka laa koy mën a sama xarit la
mooy sama artiste bu jigéen préféré bu jigéen bopp à part ST ak moom ñoom ñaar daal laa xam ne ñoom ñooy sama artiste ST mooy sama artiste bu góor Mary mooy sama artiste bu jigéen ma gis ci moom ay qualité yoo xamante ne xam nga des fois artistes yi dafa bëri ay artistes studio yoo xamante ne fokk ñu am lu ñu def ci seen voix pour mun way fokk nga créer leen ay mélodie bindal leen def yëpp pour mun way mais Mary soo ko joxee micro dafay way musiciens yi buñ joué dafay way donc moom artiste la quoi artiste la boo xamante ni mun na yóbbu Gambie ak Sénégal ci beneen level ci kaw bu ko communauté bi jàppale parce que jàppale boobu noonu ñu jàppale artistes yi locaux yi tamit ñuy génn di jàppale ñëpp daal bu ñu leen jàppale dinañ mun dem à l'international loolu daal laa xam ne moom il fallait que ma commencé ko ci moom xam ne naanoon la rafetlu naa aussi yow aussi professionnalisme bi nga am ci question yi ni ngay poser sa question yi affaire yooyu daal li ngeen ma téye daal ci live bi nii daal ma ne daal naa toog rek déglu leen parce que dafa professionnel daal vraiment rafet na daal kontaan naa li ma fi dégg yëpp dafa rafet macha allah ak di nuyu soxna soos tamit Fatou sant bi mënu ma ko lire na xaw daf mel ne ci sant chinois la yor de ay de sant chinois Fatou Diaw ne maa ngi lay nuyu yow tamit Mabo, man, I would just say I am super proud to have you tonight on my platform. Gis naa ngay liggéey ST xam nga ngay liggéey si biir Gambia ak si biir ak Gambia ni di jàppale tamit si Gambian musician and you are one of the best producers in Senegal and having to have you nga nekk on board comme li ma wax rek man jigéen laa waaye tamit dama si am passion si Gambian music since 2009 ma nekk si xam nga di jàppale gars yi xam nga métti na doo si am feet yooyu waaye xam nga ñun liñ moom ñun suñ ko puusul cherish ko bugga ko fonk ko jaay ko askan bi kenn duñu ko defal understand nga lu ma miin because tey ku mel ni mairie mënoon naa wax ne xaaral Sénégal uppa nit moo gën a wide moo gën a dem international ma téye ko fa waaye Gambia lu mu ndaw tamit xam nga ñu ñëpp together te tey man bu ma ko defee Fatou def keneen def tey dina éega fa mu war a éega because music wala dara nit ñaa koo puus nit ñaa koo jaay yow it nga nekk suñ mbokki sénégalais boo xam ne suñ broda nga ñëw on board bàyyiwuloo ñu si benn board because dama dee follow ST dama gis mu naa pause xam nga mairie balaa ngaa ñëw sax wax na ko fi comme li nga yokk si musique am bi nga ko jàppale ba deeloo ko waati ak Gambia ba boole ko ST mooy ST ñun amuñ dara pour wax la xam nga man tey bu ma tëddee I'll be super proud of myself to have to be someone xam nga may def lii yow mi nga xam ne big musicien nga Sénégal big producer Sénégal nga ñëw suma plateforme man it ndam la si man because it's something to smile about yeah I'm proud of myself and I'm proud of Mary and all of us here Fatou ne tey toog nañ ba yow gis nga yow li nga def nii tey dafa tax ñun tamit ñu gën a jàppa ci lu ñuy jàpp mënoon ngaa seetaan dem nga ne xaar ma dugga doole ni xam nga tey ay jigéen lañ tamit nga jàpp si xam nga I just want to say I appreciate this moment. There is something that I would cherish to say. Part of what I do, I have you here. Even if it's a 5 minutes thing, I'm so proud of having to do this. Yeah. Thank you so much. So wax rafet na trop parce que xam nga man Gambi la am foofu lay lekk plaças mooy suma Oh, bless the plaças rek laa mun a tooga nag wax dëgg Gambi lay dem kadi ndeysaan tukki dem kadi yow de Gambian pour lekk plaças foofu te xam nga ñaari nit yi ma Gambi bi ma fay commencé di dem boobu waagaan moo ma fa yóbbu woon yàgg na ay ma xool jamono 2014 côté boobu noonu laa fa demoon open mic fekk ñu ngi doon jéem a def naka la ñu mun a xoolee benn bridge bu ñu mun a def between Sénégal and Gambia xool musique bi naka lañ ko mun a développer ba mu jàll ma jaar si waagaan liggéey ak yenn artistes yi mais ST dafa dem ba nekk sama brother xam nga moom starting waatooti jeey album bi yëpp ba ci last one bi nii yëpp maa leen defar xam nga te noonu laa amee envie liggéey ak Mary parce que Mary aussi dafa nekk artiste boo xamante ne dafa munu ma leen expliquer nu mu amee talent tellement te bu ñu liggéeyee focus ci ñoom drapeau bi mun na dem ci beneen level
parce que dama gis ci moom potentiel boo xamante ni déjà yaa ngi koy tooñ sànq naan ko est-ce que yow Gambien nga dëggantaan parce que dégg na olof waaw dégg foofu na làkk waaw soose wax dëgg dégg na anglais xam nga te boo bëggee jàll dégg nañ jaago sa daf ñu dee bàyyi loolu yëpp boo ko boolee mun nga jàll facilement xam nga bokk ci sa life bi nag man maa la gën a kontaan parce que budul dara man dama naan yéen a ma gën xam nga parce que yéen ñi ma fekk fii ngeen wax ma dégg ngeen wax yi rafet jëmale ko si man yéen a ma gën quoi xam nga te loolu noonu dama si kontaan et que kontaan naa trop man tamit pour participer ci seen live bi di leen ñaanal aussi affaire bi jàll bëggoon naa nag fii am ay millions people yoo xamante ne ñu ngi nekk di seetaan Sénégalais yëpp xam plateforme yi parce que man dama jàpp ni Sénégal ak Gambie tubaab yee ko xaaj rek mais benn bi la quoi xam nga benn dëkk bi la man moom Gambie moom li ma la wax rek su ma jaaxlee rek fa lay dugg daal samay plaçage dem samay domadaa jaar foofu ànd ak sama waaj génnaat dëkk kon nag maa ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla taxawu et que industrie bi yàlla na gën a développé xam naa ni moom développé na ba pare parce que ni mu koy gisee nii moom vraiment beneen level la nekk sama waaj moom tënëp na affaire yi ba foo xamante ne macha allah yàlla na fa mairie yegg xam nga yeggal ko fa affaire yëpp tijjee ko yow tamit liggéey bi ngeen def yàlla na leen yàlla taxaw ak Fatou chinois mu fi nekk yéen ñëpp Fatou Chinois boo ko gisee comme Chinois waaw ak comme Chinois yi dama gis affaire bi mu def si bopp bi nii ma ne ak Fatou chinois ak ki ma doon ali wota nga tuddee yang ma waa bana yang ma sana waaye dama la amal question sa balaa ngaa dem are you looking forward yoo tamit pour liggéeyam moo Gambian artist wala am studio Gambia because I think na waa aji kii di bind 99 kan la xaw ma sax 99 bi pour la man ma sonna man ñu nekk ama de topp xaaral ma laajte maabu suma question bi dama bëggoon a xam da yaa ngi look forward to like facilitating something in the Gambia comme def dara Gambia am fa sa studio boppa ñëw liggéey ak Gambian artist I think ne ñun tamit nit nañ produce sa tamit biir Gambia koo xam ne dëgga dinañu jox loolu am nañ fa ay producer ba dama foog ne tamit yooyu nga ñëw xam nga base fa dara tamit dina yokk dara foofu noonu tamit si industry we definitely need someone like you in there non base boobu noonu mi ngi woon foofu Gambie bu yàgg xam nga man moom su ma nekkee Gambie dama bëgg gars yi di ma gis lu bëri parce que dama bëgg artistes yi nga xamante ne laay liggéeyal ñoo gën a important foofu man sama jëmm quoi parce que ñooñu laay gën a bëgg seen musique jàll seen musique dem mais base boobu noonu mi ngi foofu parce que sometimes damay ñëw seen Gambie toog foofu noonu ay months liggéey albumu esti ba mu jeex ma génnaat te kenn du ma gis wala esti ñëw fii nii xam nga ñu liggéey wala mu ñëw Sénégal loolu yëpp yàgg naa ko def depuis 2014 ba léegi xam nga base boobu mi ngi foofu liggéey naa ak artistes yëpp nag Gambie artistes yu bëri ñi nga xamante ne ñu bees ñi fi nekk nii sax am na ñoo xamante ne bi ñu soogee start laa liggéey ak ñoom xam nga mais pour man daal Gambie xam nga industrie dafa xaw a doy waar xam nga bu ñu gënee yaatal xol yi muy Sénégal muy Gambie gars yi xeex bi dindi xeex bi jàppalante suñu biir connexion bi dëgg mu bañ a fekk xam nga buñ defee loolu rek industrie bi dina gën a mun a avancer jox chance yeneen producteurs yi fa nekk aussi comme ni ko ST di defee parce que moom dafay liggéey ak producteurs yëpp mais aussi day liggéey ak producteurs yëpp xam nga bañ a rek ne ok maabo am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ma gën a aay ay boy yu garaaw sax ay boy yoo xamante ne dañoo mun seen liggéey bu ñëpp defee noonu rek industrie bi dina gën a mun dem parce que man ma nekk fa wala nekkuma fa Gambie day dem xam nga man liggéey wala liggéeyu moo industrie bu Gambie dafay gën a dem kon nag ñëpp liggéeyandoo bësandoo rek dañuy romb Gambie ak Sénégal léegi dañuy take over Afrique parce que yeneen dëkk yi niñ def ba créer créé wuñ dara parce que boo xoolee sax Jollof Rice ñun ñu ngi koy ñàkk xam nga dem nañ ba Nigeria ne dañu naan ñoom ñoo ko moom mais am na su lu bëri culture bi ñu am biir diggante Sénégal ak Gambie amul feneen ci Afrique lépp beneen dëkk boo dem Afrique ñoo leen ëpp culture ñoo leen ëpp ay làkk ñoo leen ëpp affaire yu bëri parce que Sénégal ak Gambie culture bi fa nekk dafa yaatu kon bu ñu gënee boole xol yi rek yaatal affaire yi comme ni nga ko defee nii rek xam nga yow rek maa yëgal dangaa jékki-jékki yëgal ma si live fi ma dugg affaire bi su ma yëgut ne yaa ngi damay wàcc waaye yàlla bu ñëpp defee noonu rek waa baal ma si bu ne bu yëgoon ne ñu lay yëgal bu wàccee la dégg
xam nga bu ñëpp defee noonu ci côté musique ci côté styliste ci côté vidéo ci côté photographe ci côté organiser ay concert ci côté promotion promoteur yi bu ñëpp booloo suñu benn kenn bu xewle ñëpp dem jàppale ko ba mu réussir ñu bàyyi artiste bi bu xewee ñu koy sot ba mu yàqule exactly that's bad that's the worst thing waaw loolu dafa bëri Gambie ak Sénégal te loolu baaxul artiste du bu Gambie xewlee sax waaw dañ koy that's a big point sotle ba mu jàll ñu xam ne kii jël na date bi nañ ko bàyyee mu exactly that's a good bañ di ko point xeex que ça soit producteur bi am na doole amul doole ku ci nekk buy liggéey rek ñëpp sotle ko ba mu jàll parce que bu artiste bi gagné affaire bi jàll dëkk bi moo gagné te bu dëkk bi gagné lan la ñuy wax tey bu ñëpp nee Akon fan la ñuy wax la fan la ñëpp naan Sénégal Sénégal ak Gambie loolu la ñuy wax xam nga te loolu dafa xoolal Pa Moussa kii na beneen artiste bi nekk fële Pa Moussa xawma Pa Assane am na beneen kii la nekk di wax mooy boy bu dem Gambie bu yàggul noonu décembre bi foofu la ma fekka waaw am na beneen Pa artiste Saliou xam nga ñu Saliou. naan Gambie te loolu moo important bu ñu poussé artistes yi ba ñu toll foofu noonu dëkk bi la ñuy wax léegi parce que loolu moo gën a am solo bu ñu fa tollee waaw Pa Saliou jërëjëf Skype bu ñu fa tollee rek ñu industrie bi dina gën a mën a dem ñëpp gis ci seen bopp parce que liggéey bi ak talent bi ak lyrics yi musique bi lépp mu ngi fa mooy comme ni wax rek yàlla na ñuy sax laay wax parce que ñu man ci laa bokk quoi yàlla nañu yàlla jàppale xool yi féex ñu mën a liggéey xam nga ba ñu mën a pour liggéey pour kenn ñëpp laay liggéeyal du ST kese du mairie kese mais daal du ma liggéey artiste bu xamul dara moom ko def aji mun naa koo laajte ma ne question ma ne laajte ñu ne nga ne tëddi dégg man dama koo laajte moom maa boobu question laaj ko nii maa boobu jëj naa laa dégg nga yëngatu de lu yow kooka la man waaw damay jël kii xanaa smile bi nu da nga freeze non dama nekk holiday for 4 years dama jël 4 years break di lakk sama picc te di jàpp why you are a musician don't you think that is gonna but off at your the same career time xam nga lu ma nekk musician at the same time listen let me tell you something xam nga Wato Tijee Saluto Gambia Didrik Mansa gis nga album yooyu noonu ST def damay defar musique composer ko record ko mix ko masteriser ko gis nga maabo li def yëpp damay bind record ko masteriser ko génne ko gis nga mairie li ñu nekk di liggéey dama nekk di composer ñuy liggéey di defar di génne loolu yëpp su ma ko boolee man kese di ko def ak sa carrière ak sama carrière ak yeneen artistes yoo xam ne xamoo leen so xam nga dafa xaw a doy waar quoi man nag am na si leneen lu ma focus yoo xamante ne yooyu daal ñoo gën a te fi mu toll nii may nekk di toog di lekk sa ginaar ak xam nga picc ak suuf plaças après ba si kanam daal xam naa fii ak 1 or 2 years incha allah dinaa ñëw xam mi naa fekk booy nag lekk lépp mais dinaa jéemaat quoi tuuti rek. boo ñëwee nag man bëgg naa la am suma plateforme bi nag ñëw ñu waxtaan sa musique carrière bi at least man ma oo de paquet du ma joxee la yoon pour am Gambia ni acca kon baax na loolu kay dinaa si kontaan boobaa mairie lay contact rek mu facilité ko like naa énergie bi dinaa la follow léegi xaar mu def ko léegi follow naa la voilà mi ngi noonu léegi guys jërëjëf merci waay gis ngeen guys léegi nag moom xam nga wax naa leen ne ST wax na leen ne ngeen respect Aji's Corner wax na leen ne man maa nekk di female growth of the industry loolu leen dee dégg Mary Njie ñëw na Mary Njie tam isil ma càmmeñam bi muy si ma tamit Faat Jaw ne gis ngeen wax ma ko wax bi jeex na Mary Njie moom to be honest Aji dama la thanks because dëgg la so many artists are following me gaa ma bàyyi xel because ma dee support seen music bi waaye artistes yu bëri tamit su ma amee contact ak ñoom ñu ma call ma leen di call yow yaa tax ma ñeme yoo xam nga ne man duma dee ñeme waaye soo gisee tey ma dem ba di am artiste Gambian yu bëri seen call support bi ma leen di support ma gën koo yokka aw ma dara but support people don't think bu leen dee xalaat ne pour nga war a support Mary Njie xaalis nga war a ekkati jokk ko déedéet Mary Njie jéenee na wéy dem leen ngeen TikTok ko challenge leen ko dem leen ci YouTube page am bi follow leen ko subscribe leen daf koo dimbale loolu am na loo xamante ne mu ngi ko koo jox mu gën a wane moom li nekk si moom and secondly dafa am fu maa bu laal foofu dafa garaaw mooy artistes yi nen ñoo dee xeexante biiri Gambia Mary Njie mu ngi ñëw Gambia jël na on the 25th of exemple laa leen di jox November nga xam ko just rek bëgg nga koo faagaagal
di nga dem nga jël the same date wala close to that pour rek Mary Njie nooy damage that show gaa ñu na koy Fatou Chinese ba am nga problème maa boobu yow suma wàccee koot la ñoo mujjee jaru ngay wàcc yaa ngi understand Chinese billahi Chinese oh like seriously so da nga gis ne dañoo dem jël the same date bu Mary Njie jël pour rek ñu make so kii foog mu am lu ko xoñoñalal that day wala yow nit mu créer daraam de Fatou sa xarit bi ñëwaat ma non ma lu tax nga égal ko aja xam nga yow ku la dee sonal rek dama dee xam da nga dee happy loolu moo ma kon bàyyi ma wàccaat parce que dama déedéet dama bëgg nga woowee ko Chinese nit ñi sax ñu si contact sax ñu fooy Fatou Chinese kon bàyyi ma bàyyi ko mu dawal dama doon kii rek dama déggoon mu naan maa ba ma doon switch sama téléphone bi war ma ne xaa ma yëgaat waaw léegi Chinese léegi dama ne Fatou Chinese Chinese waa demal Chinese like seriously mu ne nga dem Chinese Mary wax si dara bàyyi dafa tuuti buroo Chinese gàtta bi bugg a dee ndaw so yéen a ngi gis so da ngaa gis ne loolu dañ ko war a bàyyi Gambia because man dama dee gis problème yooyu noonu lu bëri daf dee happen daf dee mun a happen a lot to lot of artists boo xamante ne yàgg naa liggéey pour event am pour launch moom li fi nam naka la tuddal album am wala launch show am gaa ñi ñëw date boobu xam nañ ne lii Mary Njie jénee na flyers am lu yàgga ñu jékki-jékki rek ñoo jénee ko te doo ko dee gis ñu ko dee def de most of the time artiste bu mag moo dee ñëw rek pour daaneel artiste bu ndaw which is so unfair which is so unfair te yéen ngeen ne yéen Gambian ngeen yéen a bokk industry bi lii moo nekk problème bi Mary soo am bale daf ma fekkoon Gambia mooy bu mu doon def li fi nag galam bi Gambia la ma fekkoon waaye after gala bi dama feel so bad man I didn't know anything about it su ma ko xamoon Gambia la ma fekk yow xam nga léegi Mary dégguloo Mary su ne tisto sax man maa laa ee tuuti guddi da nga doon yow dégguloo ma man damaa bokk ñuy sooy caaxaan sax damaa ne Mary dama jox maay bi ma MC nga naan ma fii la man dama bëgg a gis suñu aati man dama fiir dama bëgg a gis suñu Mary to be honest even last year when our came here si cultural weekend bi she flew from all the way from Europe just to come here to support her and to be honest even this year sama ko doon wax ne mu ñëw support because mom she's a big influencer in the Gambian as a Gambian understand nga te comme maa bu dum ko doon waxee rek moom it xam nga dafa liggéey ak Senegalese then all that combination mu ñëw moo tax like man dama dee wax ne we can do it together exactly understand nga because man tamit léegi artist bu ma contact rek dama ko dee wane xaar ma contact Fatou Jone like she said I will connect her and said you know what dama bëgg nga jàppale kii dama bëgg nga jàppale kii understand nga sometimes even if she has to I have seen where she would take her finances like bu mu ñëwee ma koy nii rek su ma koy nii rek I know how to trigger her pour mu def understand léegi xam naa loolu go ahead man laa dégg so xam nga loolu tamit man tamit I appreciate her xam nga si internet bi fii nii xam nga yii daf dee baax xam nga nga support nit yi because munoon nañ fi toog di werante di saaga di xuloo aji yoo xam nga man duma dee dugga anywhere so yeah definitely if it's the productive platform that I normally used to go mooy sa platform lu ma fa dee égal mooy man anything Gambia duma ko dee fake pour am tur ñorut man like seriously affaire bi daf dee natural jarul nga koo fake wala nga koo puus lu ñëw natural rek nit yi dañ ko dee gis so man noonu laa mel man when I was loving Mary Njie to be honest musuma foog na dinaa bokk ak moom tey sa platform imagine ma jaay depuis suba maa ngi jaay suma tànk yaa ngi métti nga ne ma seen ko la yoon ma dugga directly te gis naa ñu ngi di dopt ñaata suma ndey ñu ngi di dopt maa ngi jooy TikTok people mu ngi jéene xaalis bi dama ko dee rip-off laa ko dee def maa ngi jooy ma ne Mary jaral na ma ko I love this girl man I have to send it oh thank you so Mary thank you so much bu ma jël sa time so na nga toogaay bi yàgg na look count me in whenever you have I don't want anything from you bu ma woy bu ma lii mën naa digga sa woy yu ne here and maa ngi la bëggoon a andi on board dama yónni one of my sister ko am te ne mu ngi America xëy na su ma la waxee tur bi nga xam ko Fantas Fabric thank you oh yes waxoon na ma ko but I was dafa amoon event bu ma amoon xam nga kon fenuma okay so yow laa bëggoon on board ak our Gambia unfortunately ma contact Fanta mu ne ma Mary is my very nice sister so Fanta suma sister la Seattle and maa fa war a dem sax
so da ngaa gis bu ma ko waxee ma ne ko ma toppa di ko disturb dama ko disturb a lot sax pour ma am la in moo tax nit ki looy wax rek na nekk digga so ma toppoon di ko disturb I wanna have Mary Njie to be honest aji ma ne ko I wanna have Mary Njie si suma am sargal jàmbaar yi I love this girl dama war a fay sa si guddi bi yaa ngi understand ma ne ko ne kii dafa nekk Gambian and we should support not try to damage her te man dama ko bëgg a andi on board yaa ngi understand so unfortunately mu ne ma ne Mary dafa amoon so dafa respond back which I appreciate mënoon naa ignore waaye dafa respond mu ne ko oh su ma amutoon so dinaa ko doon play and thank you so much waaye still now Ritual because it's gonna be annually ñu ngi war a génne suñ flyers yi du yaaga so anytime boo xamante ne yow Mary am nga ko time mun ngaa ñëw pour support ñun tamit suñ event boobu noonu like I will be very happy to have you on board so thank you so much and tey la ko yàlla dogal ne I will talk to you and thank you so much Aji Thank you so much for coming aboard. yeah thank you so much I love you so much Mary it na am na loo bëgg a wax si regard lu Mabo doon wax balaa ñuy dem Mabo am na maa ba lu mu bëggoon wax de man nga wax man est-ce que fàttewuma li mu bëggoon wax sax maa ngi doon déglu Chinese rek. Aji, good night. Because Mabo dafa ma bëgg a stress lo and I don't want to be stressed. You know. Mabo yow danga ma war a jox cër nag soo buggee Gambian si jël la. Maa jox cër bi. Waaw dafa ma war a jox cër bi. ok jox naa la cër bi. ba xam ne maa dina tax ma si guddi teg Chinese ma kontaan affaire bi nekk ci kaw comme su movies yi boo xoolee movies yi mooy Chinese yi ñuy def seen bopp yi. waaw yi suñoo xees yi dañ si Aji yow seen vidéo yi la ñuy def comme Chinese yi nii la ñuy def. yow sax nga def bi sax bu dugg si pax bi noonu folaat Mabo gis nga profile bi moo tax ma am followers yi yow. Masha ko day change this mean a lot to me. Like people did not know what is the meaning of profile. Nit ñi luñ la xamee is very important. It's part of my story. And lii man maa ko defaral suma booba wax nañ ba soona ñi ñu ne ma ne dafa nuroon panket yooyu noonu ñu dee jaay def foofu noonu ay donos taxul ma jéenee ko mais gis nga man maa nekk ni ko xamante ne like if I love something moo tax gis nga confidence bu ma gis si yow I love it like ay dafa dëgër boppa waaye yaa ngi ko won ne come on girl bring it on loo ma andil rek dama koo tontu especially saako xaalis boobu noonu I was so happy Gambian si sometimes ñu la dee teg loo xamante ne suñ la ko waxee da nga dee wane like seriously man maa def lii yëguma ko bo nitu la première li nga responded it was perfect and excellent zero fault boo dee ko di naan sa ndox bu sedda I was happy doo bàyyi Mabo tamit Chinese Mabo non man Mabo duma ko xaar sama wax man kay Chinese moom kii na jël na cër bi yëpp macha allah kon soxna Aji merci ci invitation bi et bii moom war na di bëri quoi comprendre nga waaw dama dee am artiste yi nag ñoom ñëpp wax kon dinaa xam nga man TikTok bi moom damay xool yi su ma gisee lu interesting rek waaw dama gëj a ñëw sax because moom laa doo Mary am naa ñaari weer waaye dama daa ñëw every week dinaa am benn artiste comme ni ma ko waxee rek man it ST moo ma jàppale xam nga support ma xam nga mooy loolu moom waaw ST moom ku mu kiiwal rek man sama waay nga doon parce que moom suma waay la moom noom wax dëgg man suma waay la kon suma waay nga parce que man kii bon Mary moom di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal tawfeex xam nga dëgëral ko bu baax a baax et que di wax sénégalais Gambien yi dañ ko war a jàppale bu baax a baax xam nga support ko partager support bi lenn kese la nit ñi vu affaire yi di partager vidéo yi di def loolu kese mooy support bi bu affaire bi jàllee rek xam nga bu amee show Gambie wala Sénégal nit ñi dem seetaan parce que comme industrie bi Gambie gars yi amuñu visa card yi ñu soxla pour am iTunes wala ay Spotify stuff like that so ni ñu mën a jàppale artiste rek mooy ni ñu view vidéo si xam nga share ko mu gën a am kii bu ñu yëgee ni artiste bi am na lu mu xewle ñu jënd ticket ñëw seetaan si xam nga loolu la rek yàlla na yàlla saxal xam nga industrie bi gën a dëgër xam nga musique bi gën a jàll su ko defee ñëpp gis ci seen bopp Chinese yow tamit maa ngi lay ñaanal xaw ma lan ngay def mais daal maa ngi lay ñaanal li ngay jaay business lay def business waaw xaalis rek lay wur waaw nga dem ba Chine kii ak ñoom maamu Jackie Chan ñu war a dem Chine sax de weer bu dee gisoo kon xam nga ni kon ki yëg naa affaire yi kon nag nii xaaw boo demee rek di wax nii xaaw mooy good morning dégg
jërëjëf waay merci kontaan naa Okay, trop. Babu, have a good night. Thank you very much. We really appreciate Alright. you. Wow. Gambians, you get been, they love you. Oh, They kept thank you so much sama gars yi bëggee naa ñu ne voilà baal mi ñi nekk ci live bi di seetaan nuyu naa leen ñun ñëpp nekk sa tur ak sa sant maa ngi leen di bëggee di leen wax wasalaam jërëjëf am ngeen jaaraama. have a good night. Mary, you're talking about like a tagato. I'm not Yes. next one. Yeah. Yeah, you've got things to do. Yeah. Yeah, maa ngi jaajëfal di la jaajëfal yow Aji. Di jaajëfal Fatou of course. Ak Maabo. Because comme ni ko waxee rek yi war naa mu di am. Ñuy waxtaan di saafowante. Yeah, definitely. Yeah. xalaat na sanga. Yeah. Kon ci yaatal rek. Because loolu la. Music industry bi ak nu mu munti demee rek. Whatever we're doing rek yaatal la. One head ñaara ko gën, you know, always booloo rek so maa ngi leen di jaajëfal ñëpp di jaajëfal képp koo xam ne mu ngi woon ci live bi ñoo waxtaan ak ñun di ñu seetaan di jaajëfal ñëpp ñi fi joxe ñi tapote live bi ba mu eeg ñu joxe gift si Fatou thank you so much because lii la you know di supporting because ku support sa morom rek everything noonu lañ gën a yaatoo rek ñu puus ñu dem di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi bëggee Mary Njie waaye di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi bëggee Fatou Diaw at this corner di wax ñëpp ñu dem and support platforms like this dafa baax ñu ko support because ñun artiste waaye it pushes Gambians xam nga ñëpp ñu booloo rek ñu gën a puus rek mu dem thank you guys so much for having me. Mary, yow tamit balaa ngaa dem maa la bëggoon a dégg yow tamit pour nga try comme people like ñun ñi nga xam ne am nañ plateforme si and we are willing for you guys to come sometimes so free tamit like you've got my number. I do that with Gambian artists ñëw rek foy ak ñoom because loolu daf dee tax sakatuma man dee sax dama dee indi topics sama waxtaane fi social issues but daf dee baax yan tamit ngeen ñëw ñoom seen boppa dañ ma dee yenn saa yi last week I had to call artist bi nekk ñoom dañoo ne artist bi ay far yu ñàkk cross on this artist ma call artist boobu noonu ne la ma ne dafa am yow cross fii nii ak nii xam nga bu dee duga si yooyu de Mary yow da nga am classe gis do yow sa boppa yaa ngi wax ñu génn ñu support Mary su génn si askan bi naka la ñëw mu ne nga am classe jéena na already yaa fi everyday jéena na already voilà guddi move fi everyday fii white campaign bi waaw Mary kan ma fi dégg Mary amul tamit TikTok man yoo xam nga ne man maa ngi nii suma mbuus yi bulu yaa ngi nii di ma xool ma leen di xool business woman business woman si TikTok bi jaay rek la dee def nag waaw man maa ngi si jaay bi Mary moo tax Mary gis nga December da ngaa nekk Gambia Mary inshallah I want to have you at the shop I will have something special for you okay yeah inshallah aji jarul ande bu ma call si ron ko bene Mary day génn gisuloo li may wax ma pare dama off suma wala dee yónni sax nga def waaw Mary comme li ma doon wax rek I think it would be nice tamit yow tamit most of the time because da nga xam ne tamit comme génération bu nekk nii ñoo gën a nekk di grow ñoo gën a nekk di bëri gam ni si pare ñoom ñoo ma nekk di follow so time to time if you release a new song or about to work on something or yaa ngi ko waaj a release or after the release or something like just come out time to time nga ñëw ñu waxtaane people waaw su nekkul tamit dina am ñeneen then they will get familiar with you because yes of course okay also di wax ñëpp ñu dem xool Mary Njie Jalimadi featuring Mary Njie koy maalong na ko dem xool also génne naa woon audio ba song called ñeme ko di wax ñëpp soo leen demee suma page bi di ngeen ko gis aji comme man mënuma binda mën nga ma koo seen yes dama ko mën a gane Mary bu ñëwaat sama plateau yow déedéet woo ma ko loolu Mary del ñëw ñu am phone la wax understand waaw del ñëw ñu la taalal di la wax ne do you have cross on this Mary su fekkee yow mun nga ko waaw loolu garaaw Mary dee ko def pour ñu mun maa yónnee song bi amul benn problème di wax ñëpp ñu dem support génne song bi with me and Jalimadi and also we will support it boo leen xoolee suma page am naa song bu ma génnee just audio bu tudda ñeme ko di wax ñëpp ñu dem xool ko ñu maa ngi nuyu Jalimadi tamit di ko jaare di ko dafa am bi sorry brother di ko jaare di ko masaw yàlla sol yaaga seen loxo you know guys ko bàyyi leen nag dem leen ngeen dem follow Mary guys mu ngi nii TikTok follow leen TikTok page am bi naa ko bu yaaga jarul nga ma ko he is on YouTube Mary Njie on YouTube mu ngi on Instagram mu ngi on Facebook
mboolem foo xam ne plateforme la TikTok wala bu leen dee toog sa ba ñun Gambien si ñu leen a wax dem leen ngeen support seen artiste ak ku ko xamul tamit mun ngaa dem nga scroll biography mu ngi everywhere nga read about it and follow and support like they saying share TikTokal video mi seen ko koo xam ne moo dee TikTok soo nekkul woykat feccakat sax toogal benn place nga TikTok ko su ko defee yëpp dem viral. You know what I mean? Yeah, we can do that together. We can. Pare tamit iña si woyam bu es bi ngeen push ko. You know, mu dem. Dama teddi. Tamit hey, xam nga iñaan su ma woyee iña si rek sa xol bi door di dox. Yow man dinaa nekk si théâtre boobu noonu ku nekk di ma ko sen. Waaw mais soo sonnee sa nit Gambia pour. xam nga lan moo ma gën a métti. kii mu nekk def sama si doom ma naan ko ne doo sëy. ndekete after video bi sa Fatou foofu la jaaree sëy Fatou moom clip bi jig na ko. waaw man lu ma def rek mu daf dee am nit ku wóor sax léegi good night dama nga dem tëddi dinaa la call. Mary I love you good night. All right, I love you too. Mary have a good night. Yeah, you have my work later. Good night. All right, goodbye. Guys, bye-bye. Good night. See you guys when I see you. Yeah. Dinaa leen indil waa seen beneen favorite artist. Ni ma leen dee wax rek thanks for supporting. You don't need to do much on Aji's Corner. Support bi mooy tap leen live bi and all of you don't tap you don't like you don't be the 99 things that we didn't know ne 99 bi sax doy bu live bi appreciate nañ leen dinaa arañaat beneen lifin ma wax fàttali leen ne soma lañ nekka so soma tamit dama dee gën a am things to do xam nga man tamit maa ngi young go and play around for génna def things you know what I mean so nëkkas naaj baa ngi génna ma wax leen ne jërëjëf dinaa ñu waxit na fan yi tamit ma waxtaani social issues comme niñ ko dee defee I love you guys. Kiss, kiss. Mwah. Good night. Aisha, I love you.